May I request you all to be please seated and join us in welcoming the upcoming program.
പരതിയും ഒടുവിലെ തലതുര ചിതറിയ പറവകളാം. ചിത്തും കാറ്റേ കൊതിച്ചു പൂങ്കാറ്റേ മണിത്തുമ്പപ്പൂവിൻ തേനും തായോ. ചിത്തും കാറ്റേ കൊതിച്ചു പൂങ്കാറ്റേ ചിഞ്ചക ചക്കം ചക്കം ചിഞ്ചക ചക്കം മണിത്തുമ്പപ്പൂവിൻ തേനും തായോ. ചിഞ്ചക ചക്കം ചക്കം ചിഞ്ചക ചക്കം ഓലോലം തുടിച്ചു പാടാം ഓലക്കം മതിച്ചു നാടാം മാണിക്കച്ചിറകിലേറാ മാമ്പൂവും തിരഞ്ഞു പാറാം. മനസ്സിനൊരു ഉത്സവമല്ലേ മതിമറന്നേറുകയല്ലേ അക്കരെ ദിക്കണ ചക്കര മാവിലെടുത്തിരി മുത്തരി മുന്തിരി മണിയുടെ കിങ്ങിണി കെട്ടിയ ചെറു ചെറു കനവുകൾ കൂട് തുറന്ന് പറന്നിടും മഞ്ഞിട ചിറകടി പടഹവും ഇളകിയ പവളവും ഒരു ചെറു കലഹവും അതിലൊരു മധുരവും അതുവഴി ഇതുവഴി പലവഴി പരതിയും ഒടുവിലെ തലനിര ചിതറിയ പറവകളാം. ചിതച്ചെത്തും കാറ്റേ കൊതിച്ചു പൂങ്കാറ്റേ ചിഞ്ചക ചക്കം ചക്കം ചിഞ്ചക ചക്കം. കണ്ണാടി പോൽ ഉള്ളാടുമീ പിന്നാട്ടിൽ നീന്തി വരാ മിന്നാടുമീ പൊന്മീനുമായി കൂത്താടിയാടി വരാ. അന്തിമിനുങ്ങും പൂന്തണലിൽ ചന്തമിണങ്ങും ചാന്തണിയാ കൊഞ്ചലുമായി പൂങ്കനവിൻ മഞ്ചലിലേറി പാഞ്ഞുയരാ. ഒരു നറുമുട്ടായി മനസ്സിന്റെ മണിച്ചപ്പിൽ കിലുങ്ങിക്കൊണ്ടിണങ്ങിയും പിണങ്ങിയും കുണുങ്ങിയും അലഞ്ഞു വരാം തനതും തനതും തന. അക്കരെ നിക്കണ ചക്കര മാവിലെടുത്തിരി മുത്തരി മുന്തിരി മണിയുടെ കിങ്ങിണി കെട്ടിയ ചെറു ചെറു കനവുകൾ കൂട് തുറന്ന് പറന്നിടും മഞ്ഞിട ചിറകടി പടഹവും ഇളകിയ പവളവും ഒരു ചെറു കലഹവും അതിലൊരു മധുരവും അതുവഴി ഇതുവഴി പലവഴി പരതിയും ഒടുവിലെ തലതുര ചിതറിയ പറവകളാം. പൂമാനത്തെ പൊൻതാരമായി മിന്നായം മിനുങ്ങി നിൽക്കാം. കുഞ്ഞോർമ്മയിൽ സന്തോഷമായി സ്വർലോകം പണിതുയർത്താം. ചന്ദ്രിക ചിന്തും പാൽക്കടലിൽ ചന്ദനവർണ്ണ തോണിയുണ്ടോ മഞ്ഞണി മേഘത്താഴ്വരയിൽ കുഞ്ഞിളമാനിൻ കൂട്ടമുണ്ടോ. തനിത്തങ്കത്തിടപ്പെടുക്കുന്ന മുകിൽ കൊമ്പനാനപ്പുറത്തഴകുമായി എഴുന്നള്ളി ഉലകൊന്നായി വലം വച്ചിടാം. തനതും തനതും തന. ഓ അക്കരെ നിക്കണ ചക്കര മാവിലൊരിത്തിരി മുത്തണി മുന്തിരി മണിയുടെ കിങ്ങിണി കെട്ടിയ ചെറു ചെറു കനവുകൾ കൂട് തുറന്ന് പറന്നിടും ഒരു നൊടി ചിറകടി പടഹവും ഇളകിയ ബഹളവും ഒരു ചെറു കലഹവും അതിലൊരു മധുരവും അതുവഴി ഇതുവഴി പലവഴി പരതിയും ഒടുവിലെ തലനിര ചിതറിയ പറവകളായി. കീതച്ചെത്തും കാറ്റേ കൊതിച്ചു പൂങ്കാറ്റേ ചിഞ്ചക ചക്കം ചക്കം ചിഞ്ചക ചക്കം മണിത്തുമ്പപ്പൂവിൻ തേനും തായോ. ചിഞ്ചക ചക്കം ചക്കം ചിഞ്ചക ചക്കം ഓരോലം തുടിച്ചു പാടാ ഓരക്കം മതിച്ചു നാടാ. മാണിക്കച്ചിറകിലേറാ മാമ്പൂവും തിരഞ്ഞു പാറാം. മനസ്സിലൊരു ഉത്സവമല്ലേ മതിമറന്നേറുകയല്ലേ അക്കരെ നിക്കണ ചക്കര മാവിലെടുത്തിരി മുത്തരി മുന്തിരി മണിയുടെ കിങ്ങിണി കെട്ടിയ ചെറു ചെറു കനവുകൾ കൂട് തുറന്ന് പറന്നിടും മഞ്ഞിട ചിറകടി പടഹവും ഇളകിയ പവളവും ഒരു ചെറു കലഹവും അതിലൊരു മധുരവും അതുവഴി ഇതുവഴി പലവഴി പരതിയും ഒടുവിലെ തലനിര ചിതറിയ പറവകളാം. What a beautiful and heart-touching performance. A big round of applause once again for our wonderful third standard boys and girls for spreading such powerful message at such a young stage. Festivals bring colors to our lives, smiles to our faces and happiness to our hearts. They teach us togetherness, love and celebration beyond differences. Today, our little performers
performers are ready to spread this happiness through a delightful presentation called Festival of Joy. Let's welcome our cheerful and talented third standard girls to present Festival of Joy. माझी लाडाची ग आवड हिला चंद्राची ग नवराई माझी नवसाची ग अप्सरा जशी इंद्राची ग शर्माती घबराती वो पिया के घर इठलाती बल खाती वो सुरमई नैना छलकाती वो पिया के घर भरमाती सकुचाती वो चुनर में इसकी सितारे सारे चमकीले कंगन में इसके बहारे पाचे हरियाले नवराई माझी लाडाची ग औरा हिला चंद्राची ग नवराई माझी नवसाची ग अप्सरा जशी इंद्राची मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है
मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है ढोंगी सा ये बड़ा ढीठ है वायरल हो गया ये ट्वीट पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है शगन तेरी की लगन तेरी की हमने कर दी तैयारी है नचते ने सारे रंग मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे नचते ने सारे रंग मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे खसमानू खाने अल्लू बड़े करारे करमना लालू बड़े करारे चढ़ चढ़ के चौबारे करमना स्वीटू आजा मारे अल्लू बड़े करारे करमना लालू बड़े करारे चढ़ चढ़ के चौबारे करमना स्वीटू आजा मारे मुंडे पेलेंटी मेरे लिए हो गए सेंटी तेरे लिए मैं सेट हूँ इस बात की गारंटी पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है सहरा बांध के कूद फांद तुझे ले जाना इस बारी है नचते ने सारे रंग मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे नचते ने सारे रंग मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे खसमानू खाने जोर जोर से शोर वोर कर डीजे गाने बजाने आ रुठड़े रुठड़े चीजा फूफड़ हमने सारे मनाने आ जोर जोर से शोर वोर कर डीजे गाने बजाने हैं रुटड़े रुटड़े जीजा फुफड़ हमने सारे मनाने हैं पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है शगन तेरी की लगन तेरी की हमने कर दी तैयारी है नचते ने सारे नचते ने सारे नचते ने सारे रंग मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे नचते ने सारे रंग मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे नचते ने सारे नचते ने सारे That was truly a joyful and colorful performance. Let's appreciate our amazing third standard girls once again with a round of applause. Our planet is our home and it is our responsibility to protect it. The young boys and girls of third standard are here to spread a beautiful message through their dance titled Our Planet, Our Home. Let's welcome them.
देखो इन्हें ये है ओस की बूंदे, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। जैसे आँखों की टिबिया में निंदिया, और निंदिया में मीठा सा सपना, और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई। जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। ये तो आशा की लहर है, ये तो उम्मीद की सहर है, खुशियों की लहर है, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। देखो रातों के सीने पे ये तो झिलमिल की सिलों से उगे हैं, ये तो अंबिया की खुशबू में बागों से बह चले। जैसे कांच में चूड़ी के टुकड़े, जैसे खिले खिले फूलों के मुखड़े, जैसे बंसी कोई बजाए पेड़ों के तले। ये तो झोंके हैं पवन के, है ये घुंघरू जीवन के, ये तो सुर है चमन के, खो न जाए तारे ज़मीं पर। Hello. Your attention please. We have found a key. If it belongs to anyone, please come and collect from the backstage. What an elegant and meaningful performance by a third standard students. Friendship is sharing smiles, helping hands and happy moments. Now, let's welcome our energetic class
4th and 5th standard students as they present a joyful performance on The Spirit of Friendship. किसी के हाथ में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी के हाथ में हीरा, किसी के कान में हीरा। मुझे हीरे से मतलब क्या, मेरा तो यार है हीरा। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। तुझे उठा तो कौन हंसेगा। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को साथ है यारा, तेरी यारी उम्र सारी साथ है यारा, तेरी यारी उम्र सारी साथ है यारा, तेरी यारी उम्र सारी। ये नंबर वन यारी है, 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 ये नंबर वन यारी है। In the mix with DJ Joy. ओ आजा लड़े फिर खिलौनों के लिए, तू जीते मैं हार जाऊं। आजा करे फिर वही शरारतें, तू भागे मैं मार खाऊं। मीठी सी वो गाली तेरी सुनने को तैयार हूँ मैं, तेरा यार हूँ। तुझे से जुड़ा without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again.
heart-touching and warming performance. The teamwork, expression and energy truly showed the beauty of friendship. Thank you. Magogomil informando del frente local. Oye, te voy a dar mi vida los días de semana. Yo los domingos hacer lo que me da la gana. Te voy a dar mi vida los días de semana. Yo los domingos hacer lo que me da la gana. Los lunes pa' ella, los martes pa' ella, los miércoles pa' ella, los jueves pa' ella, los viernes pa' ella, los sábados pa' ella. Y los domingos, pila botella. Los lunes pa' ella, los martes pa' ella, los miércoles pa' ella, los jueves pa' ella, los viernes pa' ella, los sábados pa' ella. Y los domingos, pila botella. Domingo de desacato, martes de allanamiento. Domingo de desacato, martes de allanamiento. Domingo de desacato,
office bearers and I kindly request the audience to remain seated and join me in giving a warm round of applause as we welcome our distinguished. I now request all the VIPs to kindly be seated in the VIP seats. I request our prefect boy and prefect girl to kindly escort our respected chairman to the dais. Now I request prefect boy and prefect girl to escort our honorable chief guest, Dr. Kader Manga, to the dais. I request our prefect boy and prefect girl to escort the guest of honor, Janab N.A. Nellikunnu, to the dais. I request our prefect boy and prefect girl to escort the guest of honor, Mr. A.K.M. Ashraf, to the dais. Now I request the prefect boy and prefect girl to escort Natasha ma'am to the dais. Now I request prefect boy and prefect girl to escort our principal to the dais. Once again, a very warm good evening to everyone present here today for the 34th annual day celebration of Kunil School Muttam. Respected Chairman, Honorable Chief Guest, esteemed dignitaries, respected Principal, Vice Principals, teachers, dear parents and my dear students. A warm and pleasant welcome to you all. We are truly honored by your presence on this special occasion. Let us now begin today's program by seeking the blessings of Almighty. I kindly request everyone to rise for the prayer presented by our school prayer group. I now call upon the prayer girls to come forward.
name of God, most gracious, most merciful, praise be to God, the cherisher ancestor of the world, most gracious, most merciful, master of the day of judgment, we worship, and thine aid we seek. Show us the straight way, the way of the Son whom thou hast bestowed the grace. Those who is not bad, and who gone astray. Amen. Now I request everyone to be seated. Now I request our Honorable Chairman to kindly call the function to order. Assalamu alaikum. Namaskaram. Good evening. I called the function to order. Please continue. Naima, please continue. Thank you, sir. I now request the head girl, Aisha Fatoum, to come forward to welcome the gathering. A very warm welcome to each and every one of you. It is with great pleasure and immense pride that I, Aisha Fatoum, the head girl, stand before you today to welcome all of you to the 34th Annual Day celebration of Kunil Education Trust. First and foremost, we are truly honored to have our beloved chairman, Dr. Fakhruddin Kunil, with us today, whose visionary leadership continues to guide this institution to greater heights. We also extend our heartfelt welcome to Mr. Muhammad Hishamuddin, founder and CEO of Entry App, whose remarkable contribution to education have inspired many of us. Our chief guest for today, Dr. Kadan Mangad, we are so privileged to have you join us. Your presence here today means a great deal to all of us. We are also deeply honored to have with us today the esteemed member of the Legislative Assembly, Mr. N.A. Nilikunnu, MLA of Kasaragod Constituency, Mr. A.K.M. Ashraf, MLA of Manjeshwar Constituency. A very warm welcome to Dr. Natasha Kunil, our Treasurer, whose continuous support plays an integral role in the smooth running of the institution. I also welcome Mr. Najib Kunil, the Secretary of Kunil Education Trust and esteemed son of our beloved chairman, Dr. Fakhruddin Kunil. We also acknowledge the hard work and dedication of our principal, Mr. Tamban Nair, whose leadership brings great pride to this institution. Our Senior Vice Principal, Mr. Chandragant, and Vice Principal, Mrs. Suma K. and Mrs. Fatima Ibrahim. We thank you for your tireless effort in guiding our students. I would also like to take this opportunity to express our deepest gratitude to the teaching and non-teaching staff, our students and parents for their continuous support in making this event a success. Once again, I welcome all of you with open heart and I look forward to wonderful celebration together. Thank you. Thank you, Fatoum. I request all the office bearers to go back and get ready for the graduation. We now move on to the felicitation of dignitaries present on the stage. May I request our Honorable Chairman, Dr. Fakhruddin Kunil, to kindly felicitate our Chief Guest, Dr. Kader Mangad, the former Vice Chancellor, Kannur University, with a floral bouquet.
I also request our chairman to felicitate our guest of honor, Janab N.A. Nelikunu, MLA Kasargod constituency. Now I request our chairman to felicitate our guest of honor, A.K.M. Ashraf, MLA Manjeshwar constituency. Yes, our guest of honor, Mr. Hisamuddin, is with us. He is escorted to the dais. I request our chairman to felicitate Mr. Hisamuddin, the founder and CEO of Entry App. For the offstage felicitation of dignitaries, I request Shakila ma'am to do the honor. Mr. Umar will be felicitated. Ladies and gentlemen, to provide us with an insight into the achievements, programs and progress of our institution, I now invite our respected school principal to present the annual report. Honorable Chairman, Dr. Fakhruddin Kunil, Honorable Chief Guest of today's function, Dr. Kadar Mangad, the former Vice Chancellor of Kannur University, our Chief Guest, MLA of Manjeshwar constituency, Sri A.K.M. Ashraf, MLA of Kasaragod constituency, Sri N.A. Nelikunu, the founder and CEO of Entry App, and also the Kunil Education Trust Award recipient, Mr. Hisamuddin, and our Honorable School Treasurer, Dr. Nadasha Kunil, other guests on and of the dais, my dear students, my dear teachers, the head of the departments, and the vice principals, the administrator and CEO, and all other people, those who are gathering here, a very good evening and happy new year to every one of you. As we approach the end of another successful academic year and proudly mark 34 years of dedicated service in providing quality education since our inception in 1990, we take this moment to reflect on our journey and achievements. This year has been one of the growth, commitment and excellence. Our students and teachers have consistently strived to surpass expectations, and this report presents a concise overview of our accomplishments and activities during this academic year. The academic year 2025-26 was marked by numerous successful events and milestones. The unwavering dedication and teamwork of our management, mentors, staff and students made these achievements possible. Kunil School, established in 1990, continues its nurture the future of our children by focusing on their academic, cultural and social development. At present, 110 committed teachers guide and mentor more than 3,100 students, helping each child reach their full potential.
Our teachers are lifelong learners in the ever-evolving field of education. Staying updated is essential. Our faculty regularly participate in CBSE conducted workshops and training programs, ensuring that modern teaching technologies, methodologies are effectively implemented in classrooms. The institution is proud of its dedicated and experienced faculties, all inspired by the school educational philosophy under the able leadership of Senior Vice Principal Mr. Chandrakant, along with the Vice Principals Mrs. Suma, Mrs. Fatima Ibrahim and Mrs. Vijayalakshmi Rao. We have created a congenial, disciplined and productive learning environment. Efficient academic functioning is ensured by section supervisors across all grades. Mrs. Saumya, kindergarten section, Mrs. Geeta Mukesh, lower primary, Mrs. Shakila, upper primary, Mrs. Naima, junior school, Mr. Chandrakant, Mrs. Suma and Vijayalakshmi, secondary section, Mrs. Fatima Ibrahim, the higher secondary section. Their collective efforts and coordination are truly commendable. Our administrative officer, Mrs. Sumangala, supported by 8 administrative staff members and 84 supporting staff, plays a vital role in ensuring the smooth and efficient functioning of the institution. Our infrastructure strongly supports academic and co-curricular activities. Our infrastructure strongly supports academic and co-curricular excellences, and the school library possesses over 8,000 books, and our computer lab with 50 computers provides valuable digital exposure. Well-equipped physics, chemistry and biology laboratories enhance practical learning. We are fortunate to have a large playground with separate courts and high-tech interlocks for football, volleyball, kho-kho, shuttle, throwball, long jump, high jump and cricket. Additionally, 52 school vehicles ensure safe and timely transportation of students from interior parts of the district. I sincerely thank Mr. Raj Prasad, the CEO, and Mr. Kunyali for their dedicated efforts. To instill moral and value-based education, 12 Arabic teachers recognized by the Kerala Samastha Board are also part of our institution. Academic achievements. Our academic result continues to reflect excellence. In the ISSC 2024-25, out of 106 students, 16 students secured distinction in all subjects. 3 students scored above 90% marks. Khadija Jessa Farooq, 93.4%, Amina Shahela, 91.6%, and Nashwa Abdullah, 91.6%. In higher secondary section, especially in science stream, Khadija Fida and Shama Alima achieved full A+ grades, and also in commerce, Fatima Siba also secured 81.3%. Sports achievements. Our Kunil football team achieved a remarkable victory in the district level Sahodaya CBSE sports meet conducted at Kanjingad, competing with the 26 CBSE schools, winning both junior and senior secondary categories. In karate, Master Muhammad Sayyar Ismail, 6th standard, was selected for the state level competition after participating in the district level events at Kottayam. Events and celebrations. Investiture ceremony was the first academic program of our school. It was conducted on 13 June 2025, presided over by our Honorable Chairman. The chief guest was Dr. Anjana MD, our former student of this campus, and she was a famous doctor of the Sunrise Hospital, Kanjingad. The new prefect body was inducted by the guest, with the Dr. Natasha Kunil administer the function. 34th annual sports meet was conducted on 28 November 2025, inaugurated by Mr. Mukundan TK, the Circle Inspector of Police Kumbla, and the closing ceremony was Mr. Pradeep Kumar, the SAE of Kumbla. The International Yoga Day celebrated on 21st June to promote the physical and mental well-being for the students. Science Fest was conducted on 7th December
from class 1 to 10, showcasing creativity and innovation, inaugurated by Dr. Nadasha Kunil. Children's Day, Independence Day, Teachers' Day, etc. Many programs were conducted in different days. It was given the enthusiasm through the cultural programs, competitions and student-led activities. Various clubs including Social Science Club, Maths Club, Science Club, English clubs and Hindi clubs organized meaningful activities in different days. Program on nutrition and healthy lifestyle. It's a big chess tournament for the entire students of the school. Swachh Bharat Abhiyan, etc. were conducted in different days of the academic year. Special days like Onam, Christmas, Diwali, Doctor's Day, International Blood Donors Day, Father's Day, World Laughter Day, Plastic Bag Free Day, Anti-Drugs Day, World Environment Day, World Population Day, etc. Many more were observed with great importance in the campus. Introduced ACA, social cultural activities, offer classes up to A standard for developing skills among the students like football, chess, drawing, singing and speaking talents of the students. Tours and picnics were conducted for the entire students of this campus. The small children went to the V Park and Vismaya Park at Kannur. Then the 10th standard students visited the Bangalore, Mysore, Wonderlas. Then the higher secondary school students, Munnar, Kodaikanal, etc. The parent-teacher meetings. Monthly PTA meetings are conducted on the 4th Saturday of every month. On the same day, meetings with the chairman and treasurer are held to address suggestions and grievances of the people. I express my heartfelt gratitude to our Honorable Chairman Dr. Fakhruddin Kunil for his visionary leadership and guidance. My sincere thanks to our Treasurer Dr. Nadasha Kunil for her constant encouragement and support. I also appreciate the tireless efforts of our CEO Mr. Prasad, the Vice Principal Mr. Chandrakan and other Vice Principals, Supervisors, Teachers, Administrative Staffs and supporting staff. I pray to the Almighty for strength and wisdom to face future challenges. May He bless our institution with continued success, peace and prosperity. I wish the outgoing batches of class 10 and plus 2 all the very best for their board examinations and future endeavors. Thank you. Have a nice day, every one of you. Thank you, sir. We now proceed to one of the most awaited moments of the evening, the prize distribution ceremony. The prizes we distribute today are not just awards, but a recognition of the sincere efforts and achievements of our students throughout the academic year. Each student being honored today has shown remarkable commitment, be it in academics, cultural activities, or overall excellence. It is a result of countless hours of learning, practice, self-belief, and determination. I request the prize winners to be ready and take their places as per the announcement. At this moment, I kindly request our chief guest, Dr. Kadar Mangad, to come forward and give the cultural trophies to our students. Now for the Kunil Cultural Trophy for the lower primary section goes to Miss Aisha Shazmeen. Now I request Shakila ma'am to do the honor. Those who have Mr. Sikandar and Mrs. Jumaila will be felicitated, who are joining us from all the way from Japan.
Under Kunil Cultural Trophy for the primary section, it is shared among two, Miss Aisha Trifana and Master Mohammad Abshir. Kunil Cultural Trophy for the upper primary section, it goes to Miss Khadijat Nasha. The Kunil Cultural Trophy for the lower secondary section, it goes to Master Vihan Shibin. Kunil Cultural Trophy for the secondary section, it goes to Miss Ummihani. Kunil Cultural Trophy for the higher secondary section, it goes to Miss Fatima Asna. Congratulations, winners. May I request everyone to encourage our achievers with a big round of applause. Thank you, sir. Now I request Mr. Hisamuddin to honor the Samastha toppers. Now for the Samastha toppers, among 5th standard, it goes to Aisha Shamreen. Samastha topper, among 7th standard, it goes to Shahada Fatima, who has also scored 454 marks. Samastha topper for the 7th, it goes to Luna Mehboob, who has scored distinction and scored 482 marks, and she'll be receiving a trophy with a medal and a certificate. Heartiest congratulations on this outstanding achievement. Next, we have a special award recognizing discipline, strength and dedication. It's a Karate Excellence Award which goes to Master Mohammad Zayan Ismail. Thank you, sir. We now take a moment to recognize and appreciate our academic winners whose dedication and commitment to learning have led them to this well-deserved success. Now it's time to honor academic toppers for the year 2024-25. And I request our guest of honor, Janab N.A. Nellikunu, to please honor the students. The second A, it goes to Miss Bibi Asya Sheikh and Miss Aisha Zida. Second B, it goes to Miss Aisha Riza. I request all the prize winners to hurry up. Second C, it goes to Miss Fatima Ajwa K.A. Second D, it goes to Master Wazir Muhammad.
Second D, it goes to Master Wazir Mohammed and Master Mohammed Ehsan. I request all the prize winners to be on the stage and hurry up. Second D, it goes to Master Wazir Mohammed and Master Mohammed Ehsan. Second E, it goes to Miss Mariam Inaya. And second F, Miss Aminat Shazana TM. Second F, it goes for Miss Aisha Shazmeen. And second G, it goes to Miss Nafisat Sheza. The academic topper for the year 2024-25 for the lower primary section, it goes to third A, it goes to Miss Aishat Safa. And third B, it goes to Master Ahmad Fuzain. Third A, it goes to Miss Aishat Safa. Third B, it goes to Master Ahmad Fuzain. Third C, it goes to Master Hazim Moeddin J. And the third D goes to Miss Nuha Nafisa. Fourth A goes to Master Muhammad Hanif. Free your consciousness. And Miss Zara Fatima. Fourth beat goes to Miss Aisha Nashwa. And fourth C, it goes to Master Moeddin Ilan. Fourth D goes to Miss Mariam Bashasha. And fourth D goes to Miss Raza Mariam Sheikh.
Congratulations, winners. And thank you, sir. Now I request our chief guest of honor, Mr. A.K.M. Ashraf, to please do the honors. The academic year for the primary section, 5th A, it goes to Miss Salma Shazeen. 5th B, it goes to Miss Fatima Fazna. Fifth C, it goes to Miss Zahira Fatima. Fifth D, it goes to Miss Fatima Shauna CN. Fifth E goes to Miss Faya Aisha. Now from the upper primary section, 6th A, it goes to Miss Shaza Aisha. Sixth B, it goes to Miss Nafisat Hiba. Sixth C, it goes to Miss Shanza Fatima. Sixth D, it goes to Aisha Ahala PS. Sixth E, it goes to Master Mohammad Riyan Bashir. Seventh E, it goes to Miss Luna Mehboob. Audience, please cheer up. Give a big round of applause to all the winners. Seventh B, it goes to Miss Nada Vai. Seventh C, it goes to Master Mohammad Shazi. Seventh D, it goes to Master Sheikh Mohammad Sheez. Seventh E, Master Abdullah Sama, he is absent. Eighth A, it goes to Miss Izza Fatima from the lower secondary section. Eighth B, it goes to Miss Zainaba Shana. Eighth C, it goes to Master Mohammad Bilal, he is absent. And eighth D, it goes to Master Hadi Abdul Jabbar, he is also absent. Thank you, sir. Now I request our guest of honor, Mr. Hisamuddin, to do the honors. The academic winners for the lower secondary section, 9th A, it goes to Miss Aisha Raza BA. Ninth B, it goes to Miss Aisha Fatoom. Ninth C, it goes to Master Rayyan Abdullah TS. Ninth D, it goes to Master Mohammad Aman.
Ninth E, it goes to Master Mohammad Fauzan. Now for the higher secondary section, it goes to +1A, Master Abu Shaz. +1B, Miss Najwa Muhammad Abdullah. +1C goes to Jamilat Shaima. Thank you, sir. A big congratulations to all our academic winners for their outstanding performances. Your hard work and determination have truly paid off. Keep learning, keep growing, keep shining. Let us appreciate them with a big, huge round of applause. Now it's time for the AISSC toppers for the year 2024-25. We are proudly announcing the AISSC toppers All India Secondary School Examination who have excelled through their dedication, discipline and relentless hard work. They have not only achieved personal milestones but also brought great honor to our school. We extend a heartfelt congratulations to all the achievers. Now I'll call upon the toppers one by one and I request Dr. Kader Manga to do the honors. Miss Nafisa Shaifa Farooq. Absent. Miss Khadija Sheza. She is also absent. Miss Maisa H. Mohammad Ashraf. She is also absent. Master Ibrahim Hanan PA. Master Mohammad Saifuddin. Miss Safa Sheikh. Miss Safa Sheikh. Miss Yasmin K.I. Master Muhammad Ihtisham. Master Muhammad Sharik. Master Muhammad Sajjad N. Miss Maisha Fatima. Miss Hana Mariam. Miss Zuleika Saman.
Miss Nashwa Abdullah. Miss Amina Shahala. Miss Khadija Jaza Farooq, and she has secured 93.4% mark in AISSC topper for the year 2024-25. Miss Nafisa Shaifa Farooq. Miss Khadija Sheza. Miss Maisa H. Mohammad Ashraf. Let us congratulate them with a proud and tremendous round of applause. Thank you, sir. Now it's time for HSC March 2024 topper. The higher secondary examination is a significant milestone in a student's academic journey, and excelling in it requires focus, effort and discipline and strong determination. So now I request our guest of honor, Janab N.D. Nellikunu, to do the honors. I call upon Miss Khadija Fida. She is a topper in HSC March 2024-25 who secured 97.25% in science. Give a big round of applause to her. Miss Sama Alima. Miss Fatima Ziba. Let us appreciate and encourage our HSC toppers with a proud and heartfelt round of applause. We congratulate each one of them on this remarkable success and wish them the very best for their higher studies and future aspiration. Now we come to one of the most prestigious and meaningful award of the evening. Thank you, sir. The Quenil All-Rounder Trophy for the lower primary section, and I request A.K.M. Ashraf sir to please do the honor. The Quenil All-Rounder Trophy for the year 2024-25 for the lower primary section for the boy, among boy, it goes to Master Mohammad Adil. I request A.K.M. Ashraf sir please do the honor. And among girl, it goes to Miss Aisha Shazmeen. Quenil All-Rounder Trophy for the primary section. Among boy, it goes to Master Mohammad Hazim. Quenil All-Rounder Trophy for the primary section. Among girl, it goes to Zahira Fatima.
Kunin All-Rounder Trophy for the upper primary section. Among boy, it goes to Master Sheikh Mohammad Shees. And among girl, it goes to Miss Luna Mehboob. Kunil All-Rounder Trophy for the lower secondary section. Among boy, it goes to Master Mohammad Fauzan. And among girl, it goes to Miss Aisha Fatoum. Kunil All-Rounder Trophy for the secondary section, it goes to Miss Khadija Jazza Farooq. She is a topper of our AISSC March 2024-25, who secured the 93% mark, 93.4% mark. Now let us congratulate the students with a big round of applause. It gives us immense pride to announce the chess grandmaster for the year 2025-26, a player who has once again proven exceptional skill, strategy and unwavering focus, winning a chess title once in an achievement, but winning it back to back is truly extraordinary. He has been selected through a rigorous assessment conducted by mathletes, and the award goes to Master Mohammad Insaf P. Thank you, sir. We now proceed to one of the Now we move on to very proud and emotional moment of the evening, the graduation ceremony for the class of 2025-26. Meanwhile, I request all the dignitaries to put on the gown for lighting the master candle. And I request the class 10 students to please be ready and assemble in the center of the ground for the graduation ceremony. This ceremony marks the growth of our students from learners to young individuals ready to take on greater responsibilities and new challenges ahead.
Now I request the students to kindly step forward as their names are called out. I now call upon our head girl Aisha Fatoom and head boy Master Mohammad Fauzan to come forward and receive the sash, candle and rose. Prefect girl Aisha Nuza and prefect boy Rayhan Abdullah TS. Band major girl Zoha Alima and band major boy Mohammad Aman. Games captain girl Siza Nefisa and games captain boy Mohammad Afif Sheikh Usman. Sapphire House captain girl Aisha Riza BA and Sapphire House captain boy Sheikh Abdul Rahim Rehan. Emerald House captain girl Pranamya US and Emerald House captain boy Mohammad Muniz SM. Ruby House captain girl Mariam Shuaila and Ruby House captain boy Abdul Rahman Shaiban P. Topaz House captain girl Nehma Fatima AS and Topaz House captain boy Abdul Razin Bashir. Vice Games captain girl Shifna Putur and Vice Games captain boy Ahmad Saif. Sapphire House Vice captain girl Sayyada Faika Amara and Sapphire House captain Vice captain boy Ahmad Mufiz. Emerald House Vice Captain Girl Aisha Sheba and Emerald House Vice Captain Boy Mohammad Shah.
Ruby House Vice Captain Girl Mariam Kifa and Ruby House Vice Captain Boy Shahal Abdullah. Topaz House Vice Captain Girl Ummehani and Topaz House Vice Captain Boy Abdul Qadir Adil. Sapphire House Torch Bearer Girl Khadija Zeba HP. Ruby House Torch Bearer Girl Hafsat Ifa. Topaz House Torch Bearer Girl Midat Zainaba. Emerald House Torch Bearer Boy Mohammad Insaf. Topaz House Torch Bearer Boy Aisar Abdul Qadir. Zunaira Nas, the monitor of 10. Nefisat Zida, the monitor of 10. Amina Nia MH. Arfia Sheikh. Asiyat Safa ZB. Aisha Nuzla Naba K. Hawa Aya and Aisha Rida SA. Aisha Shazfa BH and Aisha Chanha. Famida PP and Fatima Firzat. Fatima Nafla and Fatima Nizat. Fatimat Amsila and Fatimat Asna. Fatimat Aza MA and Fatimat Ishana. Fatimat Shahadia and Fatimat Shahada. Halima Shiza and Ilfa Fatima. Izza Maryam and Khadijat Insha. Khadija Noora and Khadijat Rinaz. Liba Suleika and Manjusha GK. Miza Steel and Nashwa Sultana. Shahnaz and Zua Fatima. Zuleika Rana PH and Abish Fatima PA.
Afra Fatima and Anam Arif. Asiyat Shehzaz and Aisha Alia. Aisha Risa and Aisha Shamila US. Aisha Shazia AS, Fatima Anata Zeen. Fatima Saja and Fatima Sanika Natakal. Fatimat Atifa and Fatimat Jazila. Fatimat Najila and Fatimat Shamna. Fatimatul Izza and Hasiba. K.A. Fatima Mushfira and Khadijat Shama. Khadija Shazna and Khadijat Isra. Mehak Naz and Maryam Fazna. Maryam Hannak B.A. Maryam Marwa. Nuanas Rukia Jazna. Safiyat Riya B.H. and Salmat Izma. Shaza Fatima and Bismaya N. Mohammad Sinan are the monitor of 10 and Shehbaz Ahmad Siddiq. Abdul Jawad Abdul Muiz. Abdul Rahman Mushfiq Abdullah Rinaz. Abdullah Zayan M.A. Abdullah Mais.
Abu Bakr Fadil, Abu Bakr Sarfraz. Ahmad Shamil M, Ahmad Zifan. Ajaz Abdul Qadir, Abdul Rahman Fasiyar. Faraz Abdul Rahman, Hasanul Afam BA. Hussein Zayan, Ibrahim Shazil. Ibrahim Tohir AR, Mohammad Isham. Mohammad Imad, Mohammad Kashid. Mohammad Adnan, Mohammad Arzan KA. Mohammad Hassan Faraz, Mohammad Riyab Riyaz. Mohammad Shaheed, Mohammad Shazin. Mohammad Siad Sheikh and Mohammad Zayan. Moideen Altaf, Moideen Muzain. Moideen Nafi, Moinuddin Ayaz. M. Musa Shibli, Mohammad Faz. Sahal Abdullah, Sheikh Itman. Sheikh Mohammad Hanan, Sheikh Mohammad Ifaz. Abdul Hanan Khadi, Abdul Qadir Adnan. Abdul Qadir Shammas, Abdul Niyal Aziz. Abdul Rahman Azan, Abdul Rahman Adnan H. Abdul Rahman Nashid, Abdullah Rishan. Abu Bakr Faman, Abu Bakr Swabha. Farhan Umar Farooq, Hassan Zain. Ibrahim Raif AR, Mohammad Tajuddin. Ismail Shahjahan, Kader Faizan. Mohammad Qais, Mohammad Sabit. Mohammad Aizad, Mohammad Ayaz. Mohammad Jazeeb, Mohammad Nehan. Mohammad Sahal, Mohammad Shaz. Mohammad Steel, Mohammad Tabish Ahmad. Mohammad Shahid, Nihal Naushad. Numan Ahmad Najad. Bilal Afan, last but not the least.
the lighting of the master candle symbolizes the passing on of knowledge, values and wisdom, may I request our Honorable Chief Guest, Dr. Kadar Mangad, to kindly light the master candle with our other dignitaries witnessing it. I now request the head boy and the head girl to come forward and assist in lighting the candle. I now request the head boy and the head girl to come forward and assist in lighting the candle and pass on the flame to their fellow classmates. May I request the teachers to kindly come forward and assist the students in lighting their candles. We now proceed to the oath-taking ceremony. Now I request all the 10th standard students to maintain silence and stand in attention. May I now request our Honorable Chief Guest, Dr. Kadar Mangad, to kindly recite the oath of graduation and every student to repeat after him, stretching their right hand. And hold your candle in the left hand. I hope all the students are ready with their candles lighted. Now what you can do is, when I read out the oath, you have to repeat it after me. Okay? Understood? And keep all the candles lighted and don't let it go down. Okay? Right, because this light or candle is, it symbolizes, okay, symbolizes knowledge and wisdom. And what you're going to do is something very great, okay? Right. Now, all are ready? Prepared. Okay, now just repeat after me, okay? This burning candle is a symbol of light.
and we shall carry it into the world. The light of truth, loyalty, love, peace, and humanity. We promise to spread this light to be a shining example and to help in humble service to others. Thank you. Thank you, sir. We now proceed to one of the most prestigious awards of the evening, the Best Outgoing Student Award. This award is not for marks alone, nor just for talent, but for a student who has truly represented the spirit of our school through discipline, leadership, humility, and dedication. A student who has grown with the school and made us proud in every possible way. So the Best Outgoing Student Award for the girl for the academic year 2025 and 26 goes to... Any guesses there? Any guesses? Yes, it goes to our head girl, Miss Aisha Fatoom. Congratulations. Give a big round of applause. I request Aisha Fatoom to come and collect her award. May I request our chief guest, Dr. Kada Manga, to present the award to our head girl for the Best Outgoing Girl for the academic year 2025-26. We are very happy and proud for you. May you achieve many more success ahead. I now request Ms. Aisha Fatoom to kindly come forward and share her thoughts with us. Respected dignitaries, teachers, parents, and my dear friends, good evening to all. I feel extremely honored and grateful to be standing here today to receive this award. This moment is truly special for me, and I accept this award with a heart full of gratitude. First and foremost, a huge thank you to all my teachers. When I first joined 8th grade in Kunal, I was pretty nervous about different things here. But as I studied here, my confidence kept growing because I had my teachers who were my biggest backbone. They kept me motivating and molded me to the best version of myself. It gives me immense pleasure to have them in my life. Thank you so much. I would also like to express my gratitude to our beloved chairman and Natasha ma'am for being with us in all the aspects. To my parents, thank you for being my biggest supporters. Thank you for the constant reminder, motivation, and for believing in me. Even when I said, I'm tired, I'll study tomorrow. And last but not the least, my friends, thank you so much who made my school life wonderful. From sharing notes to sharing laughs, from group studies that turned into group gossip sessions, to supporting each other through everything. Thank you for being my best part of my school life. As we move ahead to new chapter, I know we will always carry a piece of this school with us. Kunal School will be the place where we learned, grew, and made memories that will last a lifetime. Once again, thank you to my school,
teachers, and everyone who supported me. I dedicate this award to all the amazing people around me. Thank you. Thank you, Aisha Fatoum, for those heartfelt words. We now move on to the Best Student Award for the boy for the academic year 2025-26. And this award recognizes consistent academic excellence, dedication and all-round performance, his composed nature and exemplary discipline, both in academics and personal conduct, leaving behind a legacy of inspiration for his juniors. And the Best Student Award for the boy for the academic year 2025-26 goes to... Any guesses there? Yes, he is none other than our head boy, Master Mohammad Fauzan. Give a big round of applause. And I request our chief guest, Dr. Kader Maga, to please present the award for him. I now request Master Mohammad Fauzan to kindly come forward and share his thoughts with us. Good evening to one and all present here. Respected Chairman, Treasurer, Principal, Vice Principal, teachers, parents, and my dear friends. Today, I stand before you with deep gratitude and emotion, knowing this is the final time I will address you as the head boy of the school. It feels like only yesterday that this academic year has begun, yet time has moved swiftly, bringing us to this moment. As we prepare to walk forward in our directions, we carry with us memories and lessons that will remain forever. This school has shaped me in ways I never expected. Within these walls, I learned how to face challenges, accept responsibility, and grow through both success and failure. Every experience, whether difficult or rewarding, helped me become more confident, resilient, and aware of the leadership with humility. I express my deepest gratitude to our teachers and staff members. You gave us more than education. You gave us guidance, encouragement, and belief. Your supportment during our weakest moments and your trust in our abilities have left a lasting mark on our lives. To my parents, thank you for your constant support and sacrifices. Your faith in me, your values, and your encouragement gave me the strength to stand here today. Every achievement of mine carries your love and efforts behind it. To my friends and to my fellow badge holders, thank you for your unity and support. Leadership was never an individual journey. It was built through teamwork, trust, and shared responsibility. Though we part today, the bonds we formed will continue to connect us beyond this stage. As I conclude, I sincerely thank our respected chairman and treasurer for their unwavering support, and our principal and vice principal for their guidance and trust. This school has given me not just knowledge, but confidence, purpose, and values for life. I live with pride in my heart, gratitude in my spirit, and the honor of having served
as your head boy. Thank you for listening and for believing in me. We walk different paths, but our journey began at the same place. Thank you. Thank you, Fauzan. Thank you for leading with integrity, inspiring your peers, and being a true role model for every student. Next, we move on to the Disciplinary Award. Discipline is the foundation of true success. It is with a great pride that we present the Disciplinary Award, which honors a student who has constantly displayed exemplary conduct, self-discipline, and respect for rules. So the Disciplinary Award for the academic year 2025-26 goes to, any guesses there? Which house? Yes, it goes to Topaz House. And may I request Dr. Natasha Kunil to kindly present the Disciplinary Award. And I request Topaz House Captain and Vice Captain to come forward to collect their award. Thank you, ma'am. Congratulations. We now come to a very proud and inspiring moment of the evening, the Kunil Education Trust Award presentation. The recipient of this prestigious award is a distinguished personality whose journey stands as a true testament to vision, perseverance, and excellence. Whose journey and achievements stand as a true inspiration. He once walked the same corridors, sat in the same classroom, and nurtured dreams within these walls, just like our student today. He is one of our proud ex-Kunilians from the 3rd batch. He has reached remarkable heights through dedication and hard work, making both the institution and community immensely proud. He is a co-founder and CEO of Entry App. I am especially proud to share that I too belong to his batch, which makes this moment even more special for me. And now I request all the dignitaries to kindly come forward and join in this presentation of the award. I now call upon head boy to kindly read out the citation. Good evening to one and all. This citation is presented in recognition of Mr. Muhammad Hisamuddin, founder and Chief Executive Officer of Entry App, for his outstanding contribution to education, skill development, and youth empowerment in India. Founded in 2017 under his visionary leadership, Entry was built on the belief that language should never limit opportunity. From its early beginnings as a startup, the platform has grown to serve over 1.5 crore learners across India, with a strong impact among students from Tier 2 and Tier 3 cities. Entry offers job-focused learning in multiple Indian languages, spanning government examination preparation, professional certifications, and private sector upskilling. Through structured courses, expert-led instruction, practice tests, assessments, and placement-oriented support, the platform enables learners to achieve tangible outcomes
such as employment, certification, and long-term career growth. Under Mr. Hisamuddin's leadership, Entry has evolved into a high-impact education enterprise with a growing team and a strong presence in states such as Kerala and Tamil Nadu, earning widespread learner trust through its outcome-driven approach. A proud alumnus of this institution, Mr. Hisamuddin attributes his journey to the values instilled during his school years: discipline, perseverance, and continuous learning. His work continues to inspire students to dream big, embrace education, and believe that meaningful impact is possible regardless of background. Kunil Education Trust proudly honors Mr. Muhammad Hisamuddin as the award recipient for the academic year 2025-26. There is no excellence without labor. Thank you. May I request the dignitaries to kindly proceed with the felicitation. I request our Honorable Chairman to present a shawl to our award recipient. I request our Chief Guest Dr. Kader Mangar to present PETA. I request our Guest of Honor Janab Enne Nelikunu to present garland. I once again request our Guest of Honor Janab Enne Nelikunu to give fruits. I request Natasha ma'am to give gift. I request our principal to present citation. I now invite the award recipient, Mr. Hisamuddin, to kindly come forward and share a few words with us. Hello everyone. So maybe I'll quickly talk about my journey from Kunil to where I am today. And then maybe, I don't want to waste a lot of time. I'm sure a lot of you are waiting for the cultural events to start. So I graduated out of Kunil School in 2002. I did my first standard to 10th standard in Kunil School from 92 to 2002. And then I went to this school in Chattanjal called Chattanjal Higher Secondary School. And then went to LBS College of Engineering, which is another, again, institute in Kasaragod itself. So basically all my studies I've done in Kasaragod, right from Kunil to LBS, everything has been in Kasaragod. LBS is where I got into computers and technology. I did my computer science engineering from LBS College of Engineering. That is when the passion for everything computers and technology kind of struck me. During the final year of my engineering in LBS, I had this final year project called SMS Gyan, which was basically Google on SMS, right? I am sure all of you know about Google. We invented something where people could search internet through SMS, right? This was 2010, 2012, and we launched it inside the LBS College of Engineering campus, and it became a huge hit inside the campus. People started asking for queries like cricket scores, general knowledge questions, math questions, etc., all on SMS.
SMS Gyan went on to become a huge hit. We launched it outside the campus as well. We got close to 1 crore users using SMS Gyan and more than 10 crore queries answered on SMS Gyan. We were called the largest offline search engine in the world by the Limca Book of Records for SMS Gyan. And 2013-14, we kind of saw a lot of Android phones come into this market. SMS kind of got killed, right? So that at that point of time, we had to kind of wind up the company. But the biggest learning that I got from SMS Gyan was the advantage that we have as Indians is the population, right? So we are 1.5 billion people, 150 crore people in India. And if you could figure out a problem that affects a large number of this population and you solve it using technology, you will get a lot of users pretty quickly. That was the biggest learning that I got from SMS Gyan. And with that learning, I started Entry, right? So Entry, as most of you should know, is a vernacular learning app for job seekers. So what we do is, we provide learning programs in Indian languages like Malayalam, Tamil, Kannada, Telugu, Hindi that helps our users upskill using their own language and then get a job, right? There are more than 40 crore people in India in the age bracket of 18 to 35 years who are not good in English and are not able to learn because of that. So we come in and provide learning programs in Indian languages that helps users upskill and get a job, right? So that is what Entry is all about. Entry again has grown beyond my wildest dreams, right? So we started Entry in 2017-18. Right now at Entry we've got 1.5 crore users, and out of which 10 lakh are paying users. I think we are the largest vernacular language learning platform for job seekers in India right now. We have 4 offices across India. HQ is in Kochi. We have a business office in Bangalore, one in Coimbatore and one in Chennai. Cumulative employee number of 1,200 people across these 4 offices. And as I mentioned, 1.5 crore users, right? So the reason that I wanted to do a flashback is because I want to kind of convey a message that anything is possible. As previously spoken here, I kind of sat in the same benches that you people are sitting here today. What I feel is anything is possible, right? Provided you have the ability to learn continuously and build, you can do anything in your life. Especially to the graduating batch, that is what I want to say. You have to turn your interest into passion and passion into your career, right? So going back to one of the interests that I had when I was in the Kunil school was English, right? So I picked up reading very early because of my parents, especially my father. And I would also credit the English teacher here, Miss Fatima Miss, who was very, very good in like teaching English in a very interesting way. That interest and passion helped me a long way, right? So I liked writing essays, I liked writing in English, I liked speaking in English. And I would say one of the major contributors of my success is my ability to speak good English or write good English. I've even, so at Entry we have cumulatively raised more than 250 crore rupees in funding across the last 7 years. And I have even raised money from investors without actually meeting them, all through communicating through emails and messages. And I would attribute that to my very early interest in English, which kind of grew from the Kunil school, right? So my point is, whatever small interest you have, whatever small passion you have, I think the best time to kind of cultivate that and be serious about that is while you're still studying, right? For example, you can start a side project, right? I think this is one of the best times to start a side project. Create your own software, create your own side business, because I'm sure all of you are aware about AI. You can create your own apps using platforms like Replit and Lovable, which 5 years back used to take like 5 or 10 members to actually create an app. Right now, even with like a mobile phone, you can create an app and put it out there and like test the waters, get revenue, right? So the point is, this is the best time to think out of the box. Obviously, you have to be serious about your studies, but I'm sure a lot of you have free time. So in those free times, do a weekend project, do a side business, do something that is
that you're very, very passionate about, right? So yeah, so I would like to stop by saying that coming from Kunil School or learning in Kunil School is not the limit, it's actually the advantage that you guys have. And this is just a starting point. You have a full life to figure out in front of you. And I would like to end this quote by Charlie Chaplin, which says, "The only secret is to believe in yourself." Thank you. Thank you, sir, for those inspiring and motivating words. And now move on to the introduction of our guest of honor, Janab N.A. Nelikunu, MLA Kasaragod constituency. May I request Band Major Girl Ms. Zoha Halima to introduce our guest of honor. A warm and pleasant evening to each and every one of you present here. I, Zoha Halima, the band major girl. It's my honor to introduce the guest presiding over this auspicious occasion, Janab N.A. Nelikunu. Nelikunu Abdul Qadir Muhammad Kunyi, who we know as N.A. Nelikunu, was born at Nelikunu in the Kasaragod district to wonderful parents, Mr. Abdul Qadir and Mrs. Nebisa, on 18th March 1954. Janab Nelikunu sir is married to his lovely wife, Mrs. Aisha, and are blessed with 2 daughters and a son. Janab Nelikunu sir entered politics through the Muslim Students Federation and later served as its Kasaragod Government College Secretary. He was also the Secretary of Kasaragod Taluk Committee and Muslim Youth League Kasaragod. He is a State Council member of Muslim League and General Secretary of Muslim League Municipal Committee. Janab N.A. Nelikunu was the first correspondent of Chandrika Daily in UAE and the founding secretary of Chandrika Readers Forum in Dubai. At present, Janab N.A. Nelikunu is a member of the current 15th Legislative Assembly of Kerala, representing the Kasaragod Assembly constituency, and is currently a member of the Indian Union Muslim League. He has also been elected for the Kasaragod Legislative Assembly consecutively for 3 times from the 13th to 15th Kerala Legislative Assembly. Janab N.A. Nelikunu is the President of Agriculturist Welfare Cooperative Society and Kasaragod and the manager of Anwarul Ulum AUP School. Besides political activities, Janab Nelikunu sir has a hobby of reading and writing, and he is fond of playing the cricket too. He has also visited countries like UAE, Qatar, Bahrain, Saudi Arabia and Oman. Now, ladies and gentlemen, let us give a big round of applause to the man of the hour himself, the MLA of the Kasaragod constituency, Janab N.A. Nelikunu sir. We are blessed with your presence on this eventful evening. Thank you. Thank you, Zoha, for the introduction. Now I request our guest of honor, Janab N.A. Nelikunu, to kindly address the gathering. Dear brothers and sisters, nobody spoke a single word in Malayalam. With your consent, I would like to deliver a few words in my mother tongue, Malayalam. ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ മുഖ്യാതിഥി ഡോക്ടർ ഖാദർ മാങ്ങാട് കുറേ നേരം ഈ വേദിയിലിരുന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പോയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മഞ്ചേശ്വരം MLA AKM അഷ്റഫ്, പ്രിയപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ഇസാമുദ്ദീൻ, ഡോക്ടർ ഫക്രുദ്ദീൻ കുനിൽ, ഡോക്ടർ നദാഷ കുനിൽ, മിസ്റ്റർ നജീബ് കുനിൽ, ഈ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ മിസ്റ്റർ തമ്പാൻ നായർ, വേദിയിലുള്ള മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, സഹോദരിമാരെ, ഞാൻ
അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫക്രുദ്ദീൻ കുലിനോട് ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ 2.5 മണിക്കൂർ സമയം എന്നെ ഇവിടെ ഇരുത്തിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവിനെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കതിൽ വിഷമമൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ കുറേ കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ സസാസ് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് അനൽപമായ സന്തോഷമുണ്ട്. ആ സസാസ് അണിയിക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടികളെ ഞാൻ എൻ്റെ പേരക്കുട്ടികളായാണ് കണക്കാക്കിയത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഏറെ അഭിമാനവും സന്തോഷവുമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കുനിൽ സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ 34 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഈ സ്ഥാപനം സ്ഥാപിച്ചത്. ഈ കാസർകോട്ടെ എല്ലാവരുടെയും ചുണ്ടിൽ തത്തിക്കളിക്കുന്ന ഒരു നാമമായി കുനിൽ സ്കൂൾ മാറിയിരിക്കുകയാണ് എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. എനിക്കെൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരോട് പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് തീരുമാനങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളിൽ എടുക്കാറുണ്ട്. ആ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മളെടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ തെറ്റാണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാറുമുണ്ട്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. പിന്നീട് നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ആ ചിന്ത തെറ്റാണ് എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടാറുണ്ട്. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, കുനിൽ സ്കൂളിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ചേർക്കാൻ നിങ്ങളെടുത്ത തീരുമാനം ഒരിക്കലും തെറ്റായ തീരുമാനമായിരുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദരിച്ച മുഹമ്മദ് ഇസാമുദ്ദീൻ. ഈ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച കുട്ടിയാണ്. 1200 പേർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസറ്റ് ഞാനിവിടെ വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, എനിക്കറിയാൻ സാധിച്ചു. കാരണം ഒരാളുടെ പ്രായവും ഒരാളുടെ സമ്പത്തും സാലറിയും ഒന്നും മറ്റൊരാളോട് പറയാൻ പാടില്ല എന്നാണ് വെപ്പ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസറ്റ് എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട ഇസാബുദ്ദീനെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത്, എനിക്കൊരു മകനുണ്ട്, ഷാർജയിലാണ് ജോലി. ആ മകന് വേണ്ടതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മകനും എന്നെക്കുറിച്ച് ഉപ്പ ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ബോധ്യം. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്ന് ഇസാബുദ്ദീനെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി, എൻ്റെ മകനോട് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ വലിയ തെറ്റാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന്. ആ തെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, എൻ്റെ മകനെ ഞാൻ ഈ സ്കൂളിൽ ചേർക്കണമായിരുന്നു. അതാണ് എൻ്റെ മകനോട് ഞാൻ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ്. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ അവനോട് ഫോൺ ചെയ്ത് പറയും, നിന്നോട് ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ വലിയൊരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ തെറ്റ് കുനിൽ സ്കൂളിൽ നിന്നെ ചേർക്കാത്തതാണ് എന്ന്. കുനിൽ സ്കൂളിൽ ചേർത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ അവന് ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവൻ മറ്റൊരു ഇസാമുദ്ദീനായി മാറുമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോകുകയായിരുന്നു. ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മലയാളത്തിൽ ധൈര്യമായി പ്രസംഗിക്കുന്നത്, മലയാളത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചതുകൊണ്ട് എനിക്കിങ്ങനെ ഫൈനൊന്നും ഇമ്പോസ് ചെയ്യുകയില്ല എന്നുള്ള ബോധ്യം എനിക്കുണ്ട്. കാരണം ചില സ്കൂളുകളിൽ കുട്ടികൾ മലയാളത്തിൽ ഒരക്ഷരം പറഞ്ഞു പോയാൽ അവർക്ക് പിഴ ചുമത്തുന്ന ഒരുപാട് സ്കൂളുകൾ നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഉള്ള ശിക്ഷ നടപ്പാക്കാതിരുന്നിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇസാമുദ്ദീൻ്റെ നയാഗ്ര വെള്ളച്ചാട്ടം പോലെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രഭാഷണം കേട്ടപ്പോൾ ഞാനും തിരിച്ചുപോയി, ഖാദർ മാങ്ങാടും അതിശയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും. അതിൻ്റെ അർത്ഥം മലയാളം ഒരക്ഷരം പറഞ്ഞാൽ പിഴ ചുമത്തിയാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായി സംസാരിക്കൂ എന്നുള്ള ധാരണ തെറ്റാണ് എന്ന് കുനിൽ സ്കൂൾ തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ചെയർമാനെയും പ്രിൻസിപ്പാളിനെയും മറ്റുള്ളവരെയും ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി അഭിനന്ദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞാൻ ദീർഘനേരം പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഖാദർ മാങ്ങാടിനോട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയും, എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകണമെന്ന്. ഞാൻ കുറേ നേരം പ്രസംഗിച്ചാൽ അദ്ദേഹം പറയും, മൈക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ പിന്നെ തിരക്കല്ല എവിടെ പോയി എന്ന്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ഈ കുനിൽ സ്കൂള് നമ്മുടെ ജില്ലയുടെ അഭിമാനമാണ്. നമ്മുടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ, നിസാമുദ്ദീൻ മാത്രമല്ല, ലോകത്തിൻ്റെ, എന്നോട് ഫക്രുദ്ദീൻ സാഹിബ് പറഞ്ഞത്, ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രഗത്ഭർ ഇപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് പോയ പലരും വിരാജിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ്.
നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളും അങ്ങനെയുള്ളവരായി തീരട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിലുള്ള എൻ്റെ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. എന്നെ ക്ഷണിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ഫക്രുദ്ദീൻ സാഹിബിനോടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള സ്റ്റാഫിനോടും നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പാളിനോടും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രിയോടൊക്കെയുള്ള എൻ്റെ അകൈതവമായ കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you, sir, for your valuable words. Now, as a token of love and appreciation, may I request our chairman to kindly present memento to our guest of honor, Janab N.A. Nillikunu. We now move on to the introduction of our Honorable Chief Guest, Dr. Kader Mangad, former Vice Chancellor of Kannur University. May I request Games Captain Girl, Ms. Shiza Nafisa, to kindly introduce our Honorable Chief Guest. Good evening to one and all. I, Shiza Nafisa, the Games Captain. It is my proud privilege to introduce to you a distinguished educationist, visionary leader and respected public intellectual, Dr. Abdul Qadir, fondly known as Dr. Kader Mangad. Born at Mangad as a son of Kunyari Haji and Aisha on 10th May 1958. His primary education was from Uduma Government School and studied in different colleges like Kasaragod, Kannur, Malappuram Government Colleges of Kerala. He started his career as an English teacher in PSMO College, Tirurangadi, Malappuram. Dr. Kader Mangad's journey in academic and public life is a testament to dedication, leadership and service. He served as the Vice Chancellor of Kannur University from 2013 to 2017, where he guided the institution through a period of growth and reform, leaving behind a legacy of academic excellence and inclusivity. Prior to this, he nurtured generations of students as the principal of Nehru Arts and Science College, Kanyangan, shaping the academic landscape of North Malabar. Even after his retirement from Kannur University, his commitment to education did not waver. In 2018, he assumed the role of academic chief advisor at Jamia Saadiya Arabiya Educational Complex in Delhi and Kunia College of Kasaragod, continuing to inspire and mentor young minds. Beyond his administrative leadership, Dr. Kader Mangad has been a passionate advocate for educational reforms, actively participating in seminars, convocations, and workshops. His voice has resonated not only in classrooms but also in the wider public sphere. He has held state-level leadership positions in the Kerala Private College Teachers Association and served as Secretary of the Kasaragod District Congress Committee, reflecting his deep engagement with civic and political life.
a prolific thinker and writer, Dr. Kader Mangur has authored several works on local history and educational themes, enriching the intellectual heritage of Kerala. Today, he resides in Kanyangat, Kasaragod district, where his presence continues to inspire educators, students, and community leaders alike. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming a man whose life embodies scholarship, leadership, and service, Dr. M.K. Abdul Kader Mangar. Thank you, one and all. Thank you for the introduction. I now request our Honorable Chief Guest, Dr. Kader Mangar, to kindly address the gathering. Honorable Chairman, Dr. Fakhruddin Kunil, Dr. Natasha Kunil, Janab Yanne Nellikunnu MLA, A.K.M. Ashraf MLA, Mr. Tamban Nair, Principal, rest of the dignitaries who have assembled here to witness the gala function at Kunil School. All is well that ends well. We are about to enter the culmination of the whole program of today. And I'm very happy that all the parents are very cooperative. Everybody, including the students, outgoing graduates, have been patiently listening to the speeches and all the activities of the important people assembled here. I'm sure that you will not punish me for speaking English. This is a renowned institution. After seeing our Izamuddin, I have decided to include this school as one of the 10 best schools in our state. I can recommend people from all around the state, not only the district of Kasaragod, to join here because you will not regret for taking that particular decision. Even from the words of N.N. Nellikunnu, he is, in fact, feeling very sorry for not being able to admit his child here. That itself is the biggest certificate that the school can ever get. Dr. Fakhruddin Kunil, I was shocked to see that he announced his age when I entered the campus. He said he is 82. That was something unbelievable because he is such a charismatic personality, very active. There is no damage for his memory. A healthy person. More than anything else, he is a big visionary. So age is only a number. I know his interest in the field of education keeps him this much of agile and alert and active. I tell you, Dr. Fakhruddin Kunil, you have made the imprint in your life. God has created every one of us to serve the society. In the Holy Quran, a verse goes like this: وَمَا خَلَقَكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Human beings and angels, I have created you to serve me. The omnipotent, all-powerful God doesn't need our help. By asking
we, the poor people, to serve the God, the omnipotent God urges us to serve human beings, the most beloved of all his creations. And you graduates, very brilliant students, who are very beautiful, very handsome, if you ask me, who are the most beautiful people, especially young people in Kerala, I would say it is Kasaragod district. And if again you keep on asking me which area of Kasaragod, I would say that it is in Uppala and Kumbala. Because somebody was helping me to give me the direction to come to this area, because the whole NH has dismantled, damaged the direction and everything. So two young people, they helped me, came forward to me and said, "You do not know where is Kunil School?" I said, "I know. But see, I'm confused because of the NH66. And when I looked at their faces, I was feeling very happy because very cute boys. And I know that these students, these boys are from this school. All right. So I've been talking about the imprint that everybody has to make before you leave this world. Even in Bhagavad Gita, very similar verses are seen. You are supposed to do your karma or duty, like karmane vadikaraste ma phaleshu kadachana ma karma phalehe durbu mate sangostva karmani. God Krishna demands or asks Arjuna to do his karma, to save dharma or to execute dharma, so that the whole universe will continue to hold in its axis. So dharma is the thing that keeps the whole universe going or moving. So people are asked to do karma without expecting any kind of rewards or remunerations. If you go to Holy Bible also, you can find similar verses. See, Jesus Christ has urged the whole world to endow the whole sins of the whole humanity on his shoulders so that he can be the martyr. So all these scriptures, like all the Muhammad Prophets Sallallahu Alaihi Wasallam, Prophet Jesus Christ and Christ, everybody gave us very clear-cut directions as to why you should live in this world. Before we leave this universe or this world, we have to stamp our personality. What is the way to stamp our personality? To let the coming generations or posterity to know that you have lived in this world. Dr. Natasha, she has also made her imprint in the society because she has been devoting her precious life for the sake of education. And I'm very proud to say that Dr. Fakhruddin Kunil, for him, is not a visionary, not only a visionary, but also his life mission itself is education. Iqra, read and read, so that you can get all the knowledge and wisdom with which you can lead the whole world into posterity, into the future. My dear students, now it is already 5 past 9. I'm sure that I'm not punishing you with my long speech. And again, I am mesmerized to see that the parents, especially the mothers, are eagerly listening to my speech. How come? കേരളത്തിൻ്റെ വേറെ ഏത് ഭാഗത്ത് പോയാലും ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രസംഗിച്ചാൽ ആളെ കിട്ടില്ല കേൾക്കാൻ. They'll shout, they will become uneasy, they will become restless. Even some people, they shout. But here that doesn't happen. Maybe because you understand, you follow what I say, or you are all patient, gentle people who knows how to respect the host. Aditi Devo Bhava. You respect the
adhidis or guests. If I keep on speaking like this, I used to speak for long hours if I get a chance to address an audience like this. And I have to go a long way to reach my place of stay. And also, I'm very happy that I have come here. And I'm very proud to say that your principal is my own man. All right? And I hope this institution, educational institution, would definitely go ahead with its mission, its passion. There was a time when India, our Bharata, our country, was the destination of people from all around the world, because we had universities like Nalanda, Takshashila, Vishramashila, like that. And now what is happening? The reversal of the situation is happening right now, because students from our country, they are going abroad for getting better education. It is a false notion. We have better education in India itself, but something is wrong with our education. That can be rectified with the service of this noble institution, I know. If all the schools in Kerala are following the path or model or ideals of this education institution, I am very sure that definitely we can arrest flowing of the students from India to Western countries or other countries, foreign countries. And you students, I would like to say that you are the luckiest lot, because hundreds of people are waiting outside, staying outside without getting chances to come and join here as their students. But here you are here to hold the metal. The candle which I have given you is the candle of knowledge. It is the candle of wisdom. You know what is the difference between wisdom and knowledge? Knowledge is not a very important thing. It is wisdom that is more important, because knowledge is available at the click of a mouse. If you just sit in front of a computer, you just press the mouse, you get the whole world of knowledge in front of you. You don't even seek to have your teacher to teach you things, because knowledge is available in plenty. What about wisdom? Wisdom, as the Devas did, it is the churning of the sea of milk, and you get the Amrit, with which you can become Amaran. Or with the help of knowledge, you can get to wisdom, and that wisdom would definitely help you to be better citizens in the world. With these few words, I congratulate all of you, those who have graduated today from the school, and I wish the chairman of this college, I call it a college because I consider this as a college. The college must be there in the name and fashion of Kunil School. The Kunil School must be renamed as Kunil Institute of Higher Education, because you can set the model for other schools also. But I know that with the capacity, with the vision, with the knowledge of the chairman and his daughter, this kind of vision is definitely going to be possible. With these few words, മതിയാക്കട്ടെ, വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ രാത്രി ഇങ്ങനെ പുലരാതെ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ്. കാരണം ഇനിയുള്ള പരിപാടികൾ വരാൻ പോകുന്നു, ഇല്ലേ? കലാപരിപാടികൾ, വെറൈറ്റി എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്സ് ആർ ഇൻ ദ ക്യൂ. And the students, they are prepared, they are ready with their makeup. And these children are very hungry, I know. സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും. So I just conclude my speech and thank you all for today. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you, sir, for your valuable words. Now I request our Honorable Chairman to give a token of love and appreciation to our Honorable Chief Guest, Dr. Kader Mangad. We now come to a special moment of the evening, the Best Teacher Award. The teacher who is very sincere, students love,
the style of teaching and also gets along very well and is being very strict with the students and a disciplinarian teacher. Whether you have any guess? Oh, boys guessed right. Yes, it is none other than Asif sir. I request Asif sir to come forward and receive your award. I request our chairman, to give a shawl to our today's best teacher. I request the guest of honor, Dr. Kader Bangar, to give a bouquet. And I request Dr. Natasha Kunil to please hand over the check. Let us honor the dedication and commitment of our teacher with a big round of applause. I now proceed with the felicitation of our teachers. May I request our respected chairman to kindly felicitate our teachers in the recognition of their tireless efforts and invaluable contribution to the institution. I request all the teachers to kindly come forward. I request all the teachers, please come forward. May I request our respected chairman to kindly address the gathering. My dear Janab Mangad, one end of the stage, parent, friends, finally, my dear Pendamakko, then my Anamakkal. I will not take more than 1 or 2 minutes because it's already late now. I will talk few words only because 9:20 or something. Now no time to perform the children's dance and other thing. Now I will advise my children, not a parent. Now I'll tell you, there are 2-3 boards here, 2 boards. Daily you can read 1 or 2 times that board. There is no
excellent without labor. There is no excellent without labor. If you want to excellent, you have to put your labor. Okay? Okay? Say yes. Grace of Alberti, Grace of Alberti, last 32 years, ഇതുവരെ ഒരു ക്രീഡാക്കളും എൻ്റെ 10ാം ക്ലാസ് ഫെയിലായിട്ടില്ല. അതേപോലെ ഇത് ഇക്കൊല്ലവും ഫെയിലാവാൻ പാടില്ല. പ്ലീസ് ക്ലാപ്പ്. Now I'll tell you, my children, I'll read our rocket man, who Kalam sir, our former president of India. He said, this is not my line, his line, 5 line. I'll read, you repeat, okay? Okay. I am the best. I can do it. God is always with me. I am a winner. Today is my day. Today is your day, my children's day, okay? You study good. You promise me you will take a 95 and odd mark. Some student, other also take a minimum 80 plus mark. Okay, Makala? Yes. I wish you all the best. Thank you very much. Jai Hind, Jai Kerala. Thank you, sir, for your inspiring and encouraging words. I now request Games Captain Boy Afif Usman Sheikh to deliver vote of thanks. It is with great honor and immense pleasure that I, Muhammad Afif, the Games Captain Boy, stand before you today to propose the heartfelt vote of thanks. Let me begin by thanking our beloved chairman, Dr. Fakhruddin Kunil, whose unwavering support and encouragement have been instrumental in our pursuit of excellence. I would also like to express my deepest appreciation to our distinguished guest, Mr. Muhammad Hisamuddin, founder and CEO of Entry App, an alumnus of this institute. His passion for empowering future generation is inspiring, and we are privileged to have him among us. I would also like to extend my sincerest appreciation to our chief guest, Dr. Kader Magandan, for Vice Chancellor of Kannur University, whose presence has added a touch of elegance to this evening. My gratitude also goes to our Janab AKM Ashraf, MLA Manjeshwar constituency, who has been a steadfast voice for our community. I would also like to extend my heartfelt gratitude to guest Janab N.A. Nelikunu, MLA Kasargod constituency. His presence has added an extra spark to this event and made it even more special. To our beloved school treasurer, Dr. Natasha Kunil, I extend my deepest gratitude for your selfless dedication to our school. Your presence and commitment inspire us daily, and we are lucky to have you as a part of our school family. It is my privilege to welcome our esteemed secretary, Mr. Najib Kunil, for gracing us with his presence today. A visionary leader, the son of our beloved chairman, your presence means a lot to us. To our principal, Mr. Tamban Nair, I offer my deepest respect and thanks for your remarkable leadership. Your wisdom has shaped our minds and characters in a way we will always cherish. A sincere thank you to our senior vice principal, Mr. Chandrakant, who is not only a guide but also a best friend. I would also like to thank our vice principals, Mrs. Suma and Mrs. Fatima Ibrahim, for their unwavering support. Finally, I thank our parents for their valuable presence, without which this event would not have been possible. I am eternally grateful. Thank you. I now request
Prefect Boy and Prefect Girl to escort our Chief Guest and other dignitaries off the dais. Ladies and gentlemen, please stay seated and enjoy the moment as we move to on a spectacular firework display. The celebration does not end here. Our cultural event will now continue, showcasing the vibrant talents of our students. Sit back and enjoy the performances. For further proceeding, I request the cultural MCs to take over the mic. خدود الليل رسمنا خطوة ورا خطوة نار تكبر قول اسمي خليك محتار دخان يعلى فوق الروس عيني على عينك قلبك محبوس ايدك تعلى جسمك يهتز ايقاع مجنون يحكم هالعرش عود يرقص وسط البيت
نظرة شاعر الجو القديس كمان جات تبكي بس برقص قاسي نلف الدارة ننسى الماضي ايدي على قلبك نبضك يسبقني كل ما تقرب عقلي يتركني ريح الصحراء تلف الصالة هالليلة فيها حالة أفانا أو نانا قلبك ضاع بين الألحان أفانا أو نانا عيونك قالوا خلي الكيان أفانا أو نانا نرقص لين نهار المكان أفانا أو نانا هالليلة إلك بكرة علينا دربك تضرب مثل رصاص رجلك تسبق فكرك خلاص ناي يسرق كل أنفاسك
voices will rise, feet will fly, emotion will flow, and hidden talents will shine brighter than ever. This evening is a tribute to imagination, dedication, and the fearless spirit of our young performers. We, the masters of ceremony, are thrilled to be your companions on this colorful journey of art, rhythms, and celebration. So sit back, feel the vibe, and let the magic unfold, because the stage is alive and the festivity. With pride in our hearts and dreams on the stage, I'm Nada, proudly welcoming you to our grand annual day celebration. From yesterday's memories to today's celebration, I am Aisha here to guide you through an unforgettable evening. Can you feel the excitement in the air? I'm Shahda Fatima, and tonight every heartbeat will dance with our performance. Namaskara and warm greeting to all. I am Rufia, welcoming you to a celebration rooted in culture and values. Every performance begins as a dream. I'm Nimra Nasir, and tonight those dreams take center stage. One stage, many stars. I'm Filza Farooq, here to ignite the spark of talent and joy of this evening. Different talents, one spirit of celebration. I am Luna Mehboob, here as we come together to celebrate creativity and unity. Lights ready, hearts united and hopes high. I am Vihan Shibin, and let the celebrations begin. Brings happiness, color, and togetherness into our lives. The talented girls of 4th, 5th standards are ready to spread smiles through their vibrant dance, titled Festival of Joy. Let's welcome them with a big round of applause. India, being an ethnic mosaic, has a rich cultural heritage that is celebrated through many festivals with togetherness and enthusiasm. So, let us showcase the glimpses of authenticity of Indian festivals. परोड़ आवी खुशियों संगे लावी हर खाए हयो हाय हाय आशानी किरणों बिखराए उमंग भी छलकाए मन हड़वे थी गुनगुनाए हाय 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 हे शुभारंभ मंगल बेला आई सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई 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 रास रचीलो साज सजीलो शुभ घड़ी छे आवी आछा आछा टमटमाता शमणाओ छे लावी ओ लावी
ये शहनाई शहनाई सज सजिलो शुगड़ी जेवी आजा छाटम टमाटा शमणाओ जेलावी ओ लावी जो है अलबेला मदनैनो वाला जिसकी दीवानी ब्रिज की हर वाला वो किसना है वो किसना है वो किसना है वो किसना है किसना है जो है अलबेला मदनैनो वाला जिसकी दीवानी ब्रिज की हर वाला वो किसना है वो किसना है वो किसना है किसना है रंग मेरा मन तेरे रंग का ही चाहे तन चाहे मन सजरा सवेरा मेरे तन भर से कचरा अंधेरा तेरी चलती ना अंधेरा मिला जो तेरे दर पर से ओ मौला आज बिरज में हो आज बिरज में आज बिरज में होली है रसिया 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 रे होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया आज बिरज में Merry Christmas. Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año de felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año de felicidad धिकड़ाक आजा और के सराट पैरों से बीड़ी जरा खोल नगाड़ संग ढोल बाजे हाय ढाय धम धम धाय नगाड़ संग ढोल बाजे हाय ढाय धाय धम धाय ये धिकड़ाक आजा और के सराट पैरों से बीड़ी जरा खोल नगाड़ संग ढोल बाजे हाय ढाय धम धम धाय नगाड़ संग ढोल बाजे हाय ढाय धाय धम धाय लो ना कर दिल नो छोड़
our eyes. Our 4th and 5th standard girls' energy and expression truly capture the spirit of celebration. Our world is beautiful because of its many cultures, languages, and traditions. The young boys and girls of 3rd standard are here to celebrate this unity through their dance titled Harmony in Diversity. Let's welcome them with a huge round of applause. गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना काम करेगी क्या मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे गाना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो मेरे लिए सौ दर्द सहे महफूज रहे तेरे आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे तेरी मिट्टी में मिल जाऊं गुल बन के मैं खिल जाऊं इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जाऊं तेरे खेतों में लहराऊं इतनी सी है दिल की आरज़ू से भारत भूमि दुनिया की शान है भारत माँ के चरणों में जीवन कुर्बान है भारत हमको जान से प्यारा है जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा पिंडां विचों पिंड सुनीदा तारा ओए पिंडां विचों पिंड सुनीदा तारा ओए मित्र मेरे ने जित ही जाना ओ मित्र मेरे ने जित ही जाना यारा कदे न हारा ओ मित्र मेरे ने जित ही जाना यारा कदे न हारा डांस करदा ए जिवें टिम टिम करदा तारा डांस करदा ए जिवें टिम टिम करदा तारा डांस करदा छੱਡ नफरत ਨੂੰ ਤੂੰ ਯਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮੇਰਾ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੀ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ
What a joyful and meaningful performance by our 3rd and 4th standard students. They showed that despite our differences, we can live in harmony and diversity. Dreams give wings to our imagination and courage to our future. Children dream, the world becomes brighter and better. കളിച്ചൊരു വർണ്ണങ്ങൾ ഒത്തിരി സ്വപ്നങ്ങൾ പൂഞ്ചെപ്പിലൊളിച്ചു കളിച്ചൊരു വർണ്ണങ്ങൾ കുഞ്ഞു കിനാവുകൾ കൂടണയുന്നൊരു മഞ്ഞു നിലാവിൽ ചേക്കേറാം കുറുവാൽ പറവകൾ നീന്തി നടക്കും നഗരസരിത്തിൽ നീരാടാം ഒത്തിരി സ്വപ്നങ്ങൾ പൂഞ്ചെപ്പിലൊളിച്ചു കളിച്ചൊരു വർണ്ണങ്ങൾ
an inspiring and graceful performance. Their expression and confidence truly showed the power of dreams. Let's encourage our young dreamers with a big round of applause. The earth sings through nature, rhythms and life. The girls of 4th standard now present a graceful dance titled Songs of Earth. Let's welcome them with a big round of applause. जीवन साथी हो। अंबर चिड़िया पानी मछली बातें यही दोहराती हो। घास फूस या फूल और तितली, जंगल नदियाँ और पर्वत बोल रहे हैं मिलकर सारे, ओ बोल रहे हैं मिलकर सारे, ये और वो और सब। धरती का दिल क्या बोले, धक 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 धक।
का है दम यहाँ जो धुआं धुआं फैला है फैक्ट्री हो केमिकल हो चूल्हा हो या कार हो पोल्यूशन की मार से बच्चे क्यों बीमार हो A beautiful message through music and movement. Songs of the earth truly touched our hearts. Let's give them a big round of applause. Legends are those who inspire us with their greatness and guide us with their values. Today, our youngsters pay respect to the icons who made history and continue to inspire generation. Now, let's welcome our adorable class third boys and girls as they present a heartfelt performance titled Tribute to the Legends. ये डांस डेडिकेटेड है उन बॉलीवुड लेजेंड्स को जिन्होंने दुनिया को एक परिवार की तरह जोड़ा है क्योंकि कला जब बोलती है तब सारी हदें मिट जाती है और सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देती है वन वर्ल्ड वन फैमिली। उनकी मुस्कान उनका संगीत उनका जादू दूर दूर तक फैला है और हर दिल को एक साथ धड़कने पर मजबूर कर दिया है। आज का हमारा हर कदम हर मूव्स उन्हीं लेजेंड्स को हमारा सलाम रहेगा जो सिर्फ सितारे नहीं पूरी दुनिया की धड़कन है। तो आओ शुरू करें ये सफर उन लेजेंड्स की दुनिया में जिन्होंने हमें एक किया। चलो शुरू हो जाओ। 1 2 1 2 3 4 तेरा सोना सोना सोनी तेरी पायल छना छन ऐसे छन के कर दे सबको घायल कह रहा धोखा काजल इश्क में जीना मरना ये से शावा शावा माहिया से शावा शावा
लेजेंड्स की बात कर रहे हैं तो हम हमारे पर्सनल फेवरेट लेजेंड को कैसे भूल सकते हैं। इन्होंने केरला या इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ी है। उनकी वजह से आज दुनिया के हर एक कोने में हम फक्र से कह सकते हैं, यस वी आर कुनिलियंस। तो आज इस लेजेंड ट्रिब्यूट के बीच हम सबसे बड़ा सम्मान देते हैं हमारे गाइडिंग स्टार, हमारे स्कूल के असली सुपरस्टार, हम सबके इंस्पिरेशन चेयरमैन डॉक्टर जनाब फखरुद्दीन कुनील। मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मुड़ के न देख मुड़ मुड़ के न देख मुड़ के न देख मुड़ के न देख मुड़ के जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर है। चांद की उतार ली है दोनों बालियां, आजा आजा हाथ मार दे तालियां, की उतार ली है दोनों बालियां, जा जा हाथ मार दे तालियां, ओ बिलोनी 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 हाथ मार दे तालियां, बिलोनी 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 हाथ मार दे तालियां, आज चांदनी कूटेंगे आसमान को लूटेंगे, चल धुआं उड़ा के झूम 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 बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम झूम बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम। What a wonderful and meaningful performance. The confidence and effort of our little ones truly touched our hearts. Children are the dreamers of today and the leaders of tomorrow. Their imagination shows us a future filled with hope, innovation and happiness. Now let's welcome our lovely class 4th and 5th girls as they present the world of tomorrow. Give them a big round of applause. राह पे चल बंदिया बंदिया रे बंदिया बंदिया रे बंदिया राह पे चल बंदिया रुक जा रे बंदिया ये रात जरा सी है बात समझ बंदिया कुछ देर ही बाकी है रख यकीन आँखों से बादल आज हट जाएगा चाँद तेरी आँखों में बंदिया चल के आएगा
ने बहुत रख लिया है सबर, हाँ अभी नहीं तो कभी नहीं, सीने पे जला ले आग, ना आंख बंद कर जी बंधया, अब उठ जरा तू जा। माना कि मुश्किल है सफर पर सुन ओ मुसाफिर, हो कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। तो बंदया रुकना तो बंदया, राह पे चल बंदया, डरना तो बंदया रुकना तो बंदया, राह पे चल बंदया। सपने तुम स्वयं चुनो और बुन लो विश्वास की डोरी से। अपने सपने तुम स्वयं चुनो और बुन लो विश्वास की डोरी से। तुम विजय गर्जना के नायक, तुमको क्या करना लोरी से। तुम स्वयं सिद्ध इस जीवन के, उन्मुक्त गगन में उड़े चलो। आरंभ आज से नवयुग का, विश्वास पे अपने खड़े रहो, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं मिले दिल की, उम्मीदें हंसे दूंगी। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं मिले दिल की, उम्मीदें हंसे दूंगी। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। Wow, what a beautiful and thoughtful performance. Their expressions and confidence truly showed a bright future ahead. Where tradition meets expression, semi-classical dance tells stories through grace and rhythm. Every movement reflects beauty, discipline, and devotion. Now, let's welcome our talented class 9th and 10th girls to the stage for a soulful semi-classical dance performance. Please give them a warm round of applause.
jum nam ta jum ta dhalam ko tak tak da 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 gida da jum tak jum ta takita ta da ta jum gida jum ta tanam ta rum ta takita da da gida da tarita ta dhanata ta runata ta dimita ta da jum tanam rum tagadim takida da धूम तना ना ना धूम धूम तना ना ना धूम धूम agappa Dom dom da na na de na 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 dom dom magasa. ragda dum da 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 di ra na 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 Da da gra da dom da gra da dom 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 da na 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 de na 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 ta tarigida ta jum dim da ta jum nam da ka jum ta dim tum nam da tarigida dum kitana dirana gama gama maga ma ba maga sani sa kitana dirana gama gama maga ma ba maga sani sa kitana dirana gama gama maga ma ba maga sani sa come now follow my lead come now follow my lead What an elegant and mesmerizing performance. The expression, posture and coordinations were truly commendable. The earth sings through nature, rhythm and lift. The girls of 4th standard here to present a graceful dance titled The Songs of Earth. Let's welcome them. पानी सिर्फ बहना जानता है। इस जमीन से हमारे शरीर तक, हमारे घरों से उनके घरों तक, हमारी नहरों से नदियों तक बहता है ये हमारी फसलों से आने वाली नस्लों तक। पानी सिर्फ बहना जानता है, लेकिन कब तक?
घने घन घोर कार छाए बदरा धमक धमक गूंजे बदरा के डंके चमक चमक देखो बिजुलियां चमके मन धड़काए बदरवा मन धड़काए बदरवा Your attention please. There is an announcement. Jannah, Abdullah and Mohammed, your parent is waiting at the main gate. Jannah, Abdullah and Mohammed, your parent is waiting at the main gate. Through their dance, they reminded us to respect, protect and celebrate our beautiful planet. Let's encourage them with a round of applause. The rhythm of Appana meets the spirit of fusion, reflecting love, togetherness and cultural harmony. The talented girls of 8th standard now present this beautiful fusion Appana on a wedding song. हंसते हंसते जिंदगी सवार खुश रहना हमेशा बस यही चाहते हैं हम हंसते हंसते जिंदगी सवार खुश रहना हमेशा बस यही चाहते हैं കവിളിലെ മാതളപ്പൂ ചോദിക്കാൻ മൈലാഞ്ചി തൊപ്പിലിന്ന മാരൻ വന്നു തേനാടെ മാണിക്ക കണ്ണാളെ രംഗിൻ താമര പൂന്തേനെ താഴത്തു നോക്കാതെ നിന്റെ പൂമിഴി പൂട്ടാതെ പുത്തനിലഞ്ഞിക്ക് പൂവിരിഞ്ഞേ മുറ്റത്തെ മുല്ലയ്ക്ക് പൂ നിറഞ്ഞേ ഇന്നീ പെണ്ണിൻ കല്യാണമല്ലേ മുഞ്ചത്തി മാണിക്ക കണ്ണാളെ രംഗിൻ താമര പൂന്തേനെ താഴത്തു നോക്കാതെ നിന്റെ പൂമിഴി പൂട്ടാതെ
പഞ്ചകപ്പുമാരനെ കാണാൻ നെഞ്ചുലഞ്ഞു നിന്നു നീ. കള്ളനവനൊന്നു വന്നാലോ തണ്ടൊടിഞ്ഞ താമര. താനീ പൂച്ചൊരിയും ചെമ്പകപ്പും തോപ്പിനുള്ളിൽ രാവിൽ വന്നണയും തനിമതി പാലൊളി നീ. ഓ നാളെ നിന്നറയിൽ കുളിർക്കാറ്റോടി വരും, കൂടെ പൂങ്കുയിലിൻ ഈണം തേടി വരും. മറിമാനീളാനെ മണിമുത്തേ വരും പൊന്നേ തേനേ മാണിക്ക കണ്ണാളെ റംഗിൻ താമര പൂന്തേനേ. താഴത്തു നോക്കാതെ നിന്റെ പൂമിഴി പൂട്ടാതെ. പുത്തനിലഞ്ഞിക്ക് പൂവിരിഞ്ഞേ, മുറ്റത്തെ മുല്ലയ്ക്കും പൂ നിറഞ്ഞേ. ഇന്നീ പെണ്ണിൻ കല്യാണമല്ലേ, മുഞ്ചത്തി മാണിക്ക കണ്ണാളെ റംഗിൻ താമര പൂന്തേനേ. താഴത്തു നോക്കാതെ നിന്റെ പൂമിഴി പൂട്ടാതെ. ഏഴുനില പന്തലിനുള്ളിൽ കിഴമന ചെല്ലു നീ. കൽബിലുള്ള കറുക നൽകാനായി നിന്നരികിൽ വന്നൊരാൾ. പീലിക്കാർമുടിയിൽ കസവണി മക്കനയോ, ഏറും പൊതികളോ കളിച്ചിരി കിളിയോ. നാളെ നിന്നരികിൽ കനവിൻ തോണി വരും, ഓരോ കുമ്പിടിലും ഏറെ തെന്നിറയും. മറിമാനീളാനെ മണിമുത്തേ വരും പൊന്നേ തേനേ മാണിക്ക കണ്ണാളെ റംഗിൻ താമര പൂന്തേനേ. താഴത്തു നോക്കാതെ നിന്റെ പൂമിഴി പൂട്ടാതെ. പുത്തനിലഞ്ഞിക്ക് പൂവിരിഞ്ഞേ, മുറ്റത്തെ മുല്ലയ്ക്കും പൂ നിറഞ്ഞേ. ഇന്നീ പെണ്ണിൻ കല്യാണമല്ലേ, മുഞ്ചത്തി മാണിക്ക കണ്ണാളെ റംഗിൻ താമര പൂന്തേനേ. താഴത്തു നോക്കാതെ നിന്റെ പൂമിഴി പൂട്ടാതെ. What a soulful and graceful performance by our 8th standard girls. Their fusion opener beautifully captured the emotions and joy of a wedding celebration. Peace begins when hearts move together in harmony. The girls of Plus 2 now present a graceful performance titled Dance for Peace. Let's welcome them with a warm round of applause. ചോദിക്കണം എന്താണെന്നറിയോ? സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ഇല്ലേ, ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ? സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എനിക്കറിയില്ല സാർ. അങ്ങനത്തെ സാധനമൊക്കെ വെച്ച് മിസ്സിന് ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? പറ്റുമായിരിക്കാം, പക്ഷെ എനിക്ക് പാടില്ലേ പറ്റുള്ളൂ.
നമ്മുടെ സ്വത്ത് എവിടെ? എന്തോരാ എനിക്ക് നീ എന്താ പെണ്ണും ഉണ്ടാട്ടെ? നീ എന്റെ സ്വത്ത് തന്നെയാട്ടെ എപ്പോഴും. കുഞ്ഞുമണിയാണ് എന്റെ ശുക്കുമണി, എന്റെ ശുണ്ടാപ്പിയാനി ചുക്കുമണിയെ. तेरे दिल में मेरी सांसों को पनाह मिल जाए, तेरे इश्क में मेरी जान. చక్రం పోలే మనసు సుతర వేళೆ సురాంగిని కమాల్ కనవా అదో పార్వానం కునితో ఎక్కదు మేఘం వెలగి పొగుద సోగం నీవా కొక్కరకో కరకో ఎవడియా కొక్కరకో. What a calm and powerful performance by 12th girls. They dance beautifully conveyed the message of peace and unity. Full of energy, colors and joy, Punjabi dance is a celebration of life. Get ready to feel the vibrant beats and powerful moves. Let's welcome our class 9th girls to the stage for a Shandar Punjabi dance performance. Give them a big round of applause. Drop, drop, drop. ਅੱਖਰਾਂ ਬਦਾਮੀ ਇੱਕ ਲਾਟ ਵਰਗੀ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹਲਾਕ ਕਰ ਗਈ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਚਲਾ ਗਈ ਯਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਗਈ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਤਾ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸਹਿਮਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਜਾ ਛਡਾ ਕੇ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗਏ 9:45 ਓਏ ਹੋਏ ਨੀ ਤੂੰ ਸੋਹਣੀ ਬਾਲੀ ਕਰਦਾ ਦਿਲ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਾਤੋਂ ਤੂੰ ਡਰਦੀ ਕੁੜੀਏ ਲਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇ ਯਾਰੀ ਓਏ ਹੋਏ ਨੀ ਤੂੰ ਸੋਹਣੀ ਬਾਲੀ ਕਰਦਾ ਦਿਲ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਾਤੋਂ ਤੂੰ ਡਰਦੀ ਕੁੜੀਏ ਲਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇ ਯਾਰੀ
ਨਿਖੜ ਹੱਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜੂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਲੱਭਵੇ ਸ਼ਕਲੋਂ ਦਿਲੋਂ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਸੂਰਤ ਹੈ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਤੇਰੇ 'ਚ ਜੱਟਾ ਕਮੀ ਲੱਭਵੇ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਸਜੀ ਨੂੰ ਸਜਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਖਿਜੀ ਨੂੰ ਖਜਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਆਉ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਤਰ ਜਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ ਤੂੰ ਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜੱਟਾ ਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜੱਟਾ ਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜੱਟਾ ਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜੱਟਾ ਤਾ ਗੁੱਤ ਤੇ ਪਰਾਂਦਾ ਤੇਰਾ ਕਰਦਾ ਕਮਾਲੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਬਲੌਰੀ ਅੱਖਾਂ ਕਰਦੀ ਸਵਾਲ ਤੇਰੇ ਮਟਕ ਮਟਕ ਨੀ ਤੂੰ ਹਿਰਨੀ ਦੀ ਚਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਲਾਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਬਿੱਲੋਂ ਗੁੱਤ ਤੇ ਪਰਾਂਦਾ ਤੇਰਾ ਕਰਦਾ ਕਮਾਲੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਬਲੌਰੀ ਅੱਖਾਂ ਕਰਦੀ ਸਵਾਲ ਤੇਰੇ ਮਟਕ ਮਟਕ ਨੀ ਤੂੰ ਹਿਰਨੀ ਦੀ ਚਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਲਾਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆਰ ਕੇ ਨਾ ਫੋਨਾ ਚੂਨੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਸ਼ਕ ਵੇਲੀਆਂ ਦੀ ਧੁਨਾ ਚੂਨੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਤੋਣੀ ਆਗਦਾ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣਾ ਚੂਨੀ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਜਾ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨੀ ਮੈਂ ਦਿਲ ਲੈ ਗਿਆ ਦਿਲ ਲੈ ਗਿਆ ਦਿਲ ਲੈ ਗਿਆ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰ ਗਈ ਹਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਗਈ ਹਾਂ ਨੀ ਸਹਿ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨੀ ਮੈਂ ਦਿਲ ਲੈ ਗਿਆ ਦਿਲ ਲੈ ਗਿਆ ਦਿਲ ਲੈ ਗਿਆ ਦੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਤੇ ਭਰਦੇ ਨੇ ਖੜੇ ਚੌਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਟੋਟੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਦਿਲ ਕੁੜੀਏ ਟੋਟੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਦਿਲ ਕੁੜੀਏ ਜੋ ਦਾਗੇ ਦਿਲ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਜੱਜਦਾ ਜੱਜਦਾ ਏ ਕੋਲੇ ਮੁਖੜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਜੱਜਦਾ ਏ ਕੋਲੇ ਮੁਖੜੇ What a vibrant and energetic performance by our 9th standard girls. They beautifully brought the rhythm, color and spite of colors alive on the stage. Sometimes silence speaks louder than words. Mime is an art where expressions tell stories and emotions touch hearts. Now let's welcome our talented class 8 girls to present a powerful mime show.
What an outstanding performance! Without words, they delivered a strong message through expression and teamwork. Music has no boundaries, and rhythms connect the world as one. Every beat tells a story, and every step celebrates diversity. Now let's welcome our vibrant class, 7 girls, to the stage as they present Rhythms of the World. बोले चूड़िया बोले कंगना हाय मैं हो गई तेरी साजना तेरे बिन जियो नहीं लगदा मैं ते मर गईया लेचा 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 सोनिया लेचा 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 चूड़िया Radha on the dance floor, and Radha likes to party. Radha likes to move that desi Radha body. Radha on the dance floor, and Radha likes to party.
सैया मरुड़ी भैया and everybody blames it on Radha. छेड़े हैं हम कन्हैया बेरी कन्हैया and everybody blames it on Radha. होगा वो लाखों दिल का चोर हमका तो लगे बोर हुआ है ऐसी बावला जो कहता जाए ओ राधा तेरी चुनरी ओ राधा तेरा छल्ला ओ राधा तेरी नटखट नजरिया ओ राधा तेरा झुमका ओ राधा तेरा ठुमका ओ पीछे पीछे सारी नगरिया ओ राधा तेरी चुनरी ओ राधा तेरा छल्ला ओ राधा तेरी नटखट नजरिया ओ राधा तेरा झुमका ओ राधा तेरा ठुमका ओ पीछे पीछे सारी नगरिया Radha on the dance floor Radha likes to party Radha likes to move that desi Radha body माथे पे पंख मोर कहते हैं माखन चोर बजाए बांसुरी बढ़ाया चित्त चोर But Radha wants more ढूंढूंगी चारों ओर मिलेगा कोई और दूंगी मैं हाथों में मेरे दिल की ये डोर Cause Radha wants more ओ राधा राधा भोली दीवानी है ओ राधा राधा तो पल जवानी है ओ राधा को संभालो कोई इसे बता दो कि मिलेगा न कोई सवरिया ओ राधा तेरी चुनरी ओ राधा तेरा छल्ला ओ राधा तेरी नटखट नजरिया ओ राधा तेरा झुमका ओ राधा तेरा ठुमका ओ पीछे पीछे सारी नगरिया ஏண்டா எங்க போற என் அன்புக்கு நீதாண்டா ஆளு வந்து கட்டிக்கடா என் உடம்பெல்லாம் காயது பாரு புள்ள தமிழ் தெரியாதா ஹிந்தில ஒன் செகண்டா पूनम की चांद को घूंघट के नीचे छुपा के लाई तेरे लिए दुनिया से नजरें चुरा के पीछे कुआं आगे मेरे खाई तू ही बता जाऊं मैं कहाँ मुझको दुआ किसकी लगी भाई आके पधारा हूँ जो यहाँ इल्ले फिकर आजा इधर बीट पे लगा ले तू ठुमका 1 2 3 4 get on the dance floor 1 2 3 4 get on the dance floor booty shake tap on the hardcore shoulder hit the party hit the gimme 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 some more 1 2 3 4 get on the dance floor booty shake tap on the hardcore shoulder hit the party hit the gimme 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 some more Attention please. Azim, please report to the mic point. What a lively and colorful performance. Their energy, coordination and global rhythms truly amazed us. Let's appreciate our talented class 7th girls with a big round of applause once again. Love speaks in many ways, through words, gestures and emotions beyond languages. The talented girls of 10th standard now present a beautiful performance titled Language of Love. Let's welcome them with a big round of applause. Azim ദയവായി mic point. എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ആസിം എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ആസിം മൈക്ക് പോയിന്റിലേക്ക് വരൂ. എന്നോട് വാ நான் உனக்காக காத்திருக்கிறேன்
झूम जा ओ इस रात का है अपना मजा आ यार मस्ती में तू झूम जा बैठा है क्या सीटी बजा लुंगी पकड़ के जरा घूम जा ये डांस तेरा देख देख झटके लगे तेज तेज दिल सबका धक धक करे रंट लगा रे मना चाह तो सबको करंट लगा रे रंट लगा रे मना चाह तो सबको करंट लगा रे அங்க மாட்டேன் 4 மாசம் தூங்க மாட்டேன் மோதி பாரு வீட்டு போய் சேர மாட்டேன் நான் புடிச்சா புடுங்க புடி நான் சிரிச்சா வாழப்படி நான் பாடும் பாட்டுக்கு தோல் பறை நீ ரெடி ரெடி அல்லையே அல்லைய காட்டுல மழையே அல்லல்லே அல்லடூ செதற பதற உடுவன ஒதற அல்லல்லே அல்லடூ ಬಿಟ್ಟ ನಡುವೆರ್ಮೋ ಸಿಟ್ಟಿಸಿ ಕುಲ ಬುಟ್ಟ ಬಿಂದೆ ಪೆದವೆರ್ಮೋ ಪೂತಾರೆ ಕುಲ ತಟ್ಟ ಕಲಿ ಪುಟ್ಟ ಫ್ರಂಟು ಫುಟ್ಟೇಸಿ ನಿನ್ನೆ ಪಿಡಿಗಿಡ ಪಟ್ಟ तेरी टक्कर नुल्ली तेरी से हमका मुंदिरी चारिलो रंगानी तेरी वेगम्मा मुंदानी कत्ति गलिका मुंदाने चुंड करिका कन्नानम कत्ति करिका कुड़े पोरुले നീ എന്താ ആലോചിക്കുന്നത്? എന്റെ മനസ്സിൽ ചില പ്ലാനൊക്കെ ഉണ്ട്. നീ വേഗം കാണിക്കേ. ചിങ്ങമാസം വന്ന് ചേർന്നാൽ നിന്നെ ഞാൻ സ്വന്തമാക്കും മേഘപ്പഴുതുകൊണ്ട് മനത്ത് കോട്ടയ്ക്ക് നിന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും What a heartfelt and graceful performance by our 10th standard girls. They truly express the universal language of love with poise and emotion. From the golden sands of the desert to the rhythm of the Middle East, this dance speaks through grace, expressions and vibrant energy. Get ready to feel the magic of Arabic beats. Please give a big round of applause and welcome our talented Class 6 students as they light up the stage with their Arabic dance performance.
دي فركة كعب وهتعملها قصاد الدنيا هتقولها، وخد بقى عهد تعدلها، سكت كتير. خدت ايه مصر بسكوتك، ما تستخسرش فيها صوتك، بتكتب بكرة بشروطك، دي بشرة خير. قوم نادي عالصعيدي وابن اخوك البورسعيدي والشباب الاسكندراني، لما دي لمة رجال، وانا هاجي مع السوهاجي والقناوي والسيناوي والمحلاوي اللي مية مية والنوبة الجمال. ما توصيش السوايسة الدنيا هايصة كده كده، والاسماعيلاوية يا مكادوا العدا. كلمني عالشرقوة واحنا ويا بعض اقوى، واحنا ويا بعض اقوى واملنا كبير. نادي عالصعيدي ومال حبيبي مالو، قولوا لي واش جرالو. البارح كان يبغيني واليوم تغير حالو، كان ديما فيا يسول وغيابه عليا طول، لازم شي حد في بالو والله حالي بنعاول. ومال حبيبي مالو، قولوا لي واش جرالو. البارح كان يبغيني واليوم تغير حالو، كان ديما فيا يسول وغيابه عليا طول، لازم شي حد في بالو والله عادي بنعاول. يا ولفي حرام عليك هجرتيني بلا سبة، والعشرة هنت عليك وجرحتي المحبة، والله حرام عليك ضيعت معك زماني، هجرت اللي كان يبغيك وجريتي للبراني. يا طبطب ودلع، يا يقول انا اتغيرت عليه، انا زعل اولع، ما هو كل همه ازاي يرضيه. يا طبطب ودلع، يا يقول انا اتغيرت عليه، انا زعل اولع، ما هو كل همه ازاي يرضيه. قولوا له ده انا برضه ساعات بحالات، مرة زعل مرة اديله عيني، مين فينا على حاله كل الأوقات، ده تعبني قوي طلع عيني. قولوا له ده انا برضه ساعات بحالات، مرة زعل مرة اديله عيني، مين فينا على حاله كل الأوقات، ده تعبني قوي طلع عيني. انت معلم واحنا منك نتعلم، انت معلم واحنا منك نتعلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. انت معلم واحنا منك نتعلم، انت معلم واحنا منك نتعلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. واللي خلاك ما يفهم يجي له يوم ويندم، واللي خلاك ما يفهم يجي له يوم ويندم. وما تسمع اللي يخدعك انت معلم، وما تسمع اللي يخدعك انت معلم. غلطانة جيتيني ندمانة، قلتيلي ريحني هالمرة سامحني. غلطانة جيتيني ندمانة، قلتيلي ريحني هالمرة سامحني. عندي خوش فصلة يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقصة، يا اخي دوس دوس عندي خوش فصلة، يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقصة. عندي لك رقصة قوية يا الحبيب، اسمها الصبوحة خطبها نصيب، مد يدك كنا بتعطيها كف وهز شتف. Wow, what an elegant and mesmerizing performance. The grace, expressions and perfect coordinations truly brought the Arabic culture alive.
From laughter to drama, famous reels capture moments that connect us all. The talented students of 12th standard now present a lively compilation of some of the most popular English reels. Let's enjoy and welcome them. Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser. Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser. Bota na boca, bota na cara, 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 bota na cara, bota onde quiser. Baby, run me to the darkness of the night. Everything she said, she don't even want your money, get my doing something. I can never get enough. She says it's some money, Dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar, déjate llevar y apaga el celular, que si estás conmigo no te va a pasar nada, solo déjate llevar, detrás de esta la jugada, y yo quiero contigo y tú quieres conmigo. Baby, dale, ponte mami, follow me, tú eres like for me. Yo tu gratis, gata, tú estás un link, mándame tu y muévelo, cabecea, mueve el ti, rango, regalando, tú te comprando, lo que usted mamita quiere. Ahora no estamos alejando, no te estoy viendo, lo estoy volando, esta sola tú prefieres. Ven y dame un chance, pa' guayarte, allá abajo mojarte, todas las partes. ¿cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos bien. Esto lo seguimos en el after party. Calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina, mete la pista, hazme lo que sea. I like your boom boom girl.
all no exes know they miss me. I got the whole room spinning like it's chips. Dope bars, take it to the chorus. Ooh, wanna rock with Jenny. Keep your head down, nails down like Jenny. Who else got 'em obsessed like Jenny? Like Jenny, Jenny, Jenny. Think I'm Jenny, like Jenny, Jenny. Haters, they don't really like Jenny, Jenny. Cause Jenny never ever beat Jenny, Jenny, Jenny. But have you ever met Jenny, 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 Jenny? It's Jenny, 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 Jenny. But have you ever met? But have you ever met? Ooh, wanna rock with Jenny. Keep your head down, nails down like Jenny. Who else got 'em obsessed like Jenny? Like I think I really like Jenny. Haters, they don't really like Jenny. Cause I can never ever beat Jenny. But have you ever met Jenny, 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 Jenny? Got 'em obsessed like. What a fun and entertaining performance by our 12 students. They perfectly brought its life, the charm and humor of their famous reels. Festivals are a vibrant expression of culture, unity and happiness that bind us together. The talented students of 11th standard are here to fill the stage with energy and color through their performance titled Festival of Joy. Let's welcome them. നീരു നീരു നെഞ്ചിൽ തുള്ളാട്ടം ഏ ഗോവിന്ദ एक महाजबी एक नूर नबी रब की रुबाई क्या है तबाही गर्दन जुराही बोली इलाही अफगान जलेबी माशूक फरेबी घायल है तेरा दीवाना भैया भैया बंदूक दिखा के क्या प्यार करेगी चेहरा भी कभी दिखाना भैया भैया
వాడుకోనా రింగా రింగా బిర్రాన చేరుకోనా నీ ముందు నిల్చుకోనా చేసి ఎత్తుకోనా బంగారంగా రాసుకునే చందనమై దిద్దుకునే కుంకుమనై ఉంటానే నీతోనే ఇష్టంగా ఉంచుకోవే सनसेट है भाई तेरा फुल सेट है मोशन भी देखो मेरा बनने लगा देखो तो हसीना को वाना भी करीना को तुमको का फीवर है चढ़ने लगा थोड़ा हार्ड सा होके थोड़ा जेंटल सा होके थोड़ा सेंटी सा होके थोड़ा मेंटल सा होके सारे 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 Let's not joke. What a spectacular and lively performance by our 11th standard girls. Their enthusiasm and spirit truly captured the essence of celebration. Discipline, strength, focus come together in art of karate. Our performers are ready to showcase their skills, powers and precision. Let's welcome them with a big round of applause. कुछ करिए नस नस मेरी खोले हाय कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए चक दे
गलियों में, राशन की फलियों में, बैलों में बीजों में, ईदों में दीजों में, रेतों के दानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में, भूखा रोज भर ले 10-12 बार कर ले, रहना न यार पीछे कितना भी कोई खींचे, टस है ना मस है जी, जिद है तो जिद है जी, किसना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही बस करिए, कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेचरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेचरिए या मरिए, चक दे चक दे गिरिया, चक दे चक दे गिरिया, चक दे चक दे गिरिया, चक दे चक दे गिरिया. लड़ती पतंगों में, भिड़ती उमंगों में, खेलों के मेलों में, पल खाती रेलों में, गन्नों के नीचे में, खद्दर में छींटे में, ढूंढो तो मिल जाओगे किताबों गीतों में, रंग है समाज बिखरे और खुल के आज बिखरे, मन जाए ऐसी होली, रग रग मचल के बोली, टस है ना मस है जी, जिद है तो जिद है जी, किसना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही बस करिए, कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेचरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेचरिए या मरिए, चक दे चक दे गिरिया, चक दे चक दे गिरिया, चक दे चक दे गिरिया, चक दे चक दे गिरिया. What an impressive and powerful display of karate skills. Their dedication and strength truly shone through every move. Opana is a beautiful traditional dance filled with joy and celebration. Our talented boys of 8th standard are ready to perform this graceful dance for us. Dear friends, put your hands together and let's welcome them.
ആചാരപടിക്കുന്നതാ ബെസ്റ്റ്. മണവാളിന്റെ കസേര ഒഴിഞ്ഞെടുക്കാണല്ലോ. കക്ഷി എവിടെ? ഞാനവനെ കണ്ടിട്ടുമില്ല, പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല. കല്യാണച്ചക്കൻ അവൻ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ആ നീ എവിടെന്നാണ് വന്ന മരഭൂതമേ? പ്രിയമുള്ളവരെ, എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി ഞങ്ങൾ ചെറുക്കന്റെ വീട്ടുകാരുടെ കലാപരിപാടികളാണ്. ധർമ്മേന്ദ്ര, ഒരു പാട്ട് വെച്ച് തന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് എന്റർടൈൻ ചെയ്യാമായിരുന്നു. സാകളെ, കേരള ഫയർഫോഴ്സിനും ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർക്കും മണവാളാൻ സൽസിന്റെ പേരിലും എന്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. ഞാൻ പോകുന്നു. ബൈ ബൈ. What a delightful and energetic opener performance by our 8 boys. They truly brought the spirit of celebration to life. Let's give them a huge round of applause. India's diversity shines through its culture, language and traditions. These 10 talented boys are here to showcase the vibrant wonders of our state through their energetic performance. Let's welcome them with a huge round of applause.
performance by our 10th boys. They truly captured the spirit and richness of India's diverse heritage. Let's give them a great round of applause. Our strength lies in our diversity, where many cultures come together as one. The talented students of 11th standard are here to showcase the beauty of harmony through their performance titled Unity in Diversity. Let's welcome them with a warm round of applause. तेरी मैं तां जागा रातां नूं रोक न पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं तारे गिन गिन याद च तेरी मैं तां जागा रातां नूं रोक न पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं ओ हो ओ हो इश्क तेरा तड़पावे जे तू लभदा वफा फिरदा नी लभनी रूप तू जाए सजा दा सजन सजनी जदों अपना बेगाना होया थकदे आई फिर रोंदियां नूं थां नी तैनूं लभनी 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 असीं दीवाने बस ते साडे को खजाने नहीं ते जिन्हां को खजाने नहीं लाउंदी उन्हां नाल याराने नहीं दुनिया मतलबी दुनिया सुन के ना कर अनसुनिया फिर कहीं ना तू दसिया नी सुन तो गल सुन दिल भर जानी जग वफा तेरी नादानी ना को तेरे गम दा हानी राज झूठे झूठी रानी सुन तो गल सुन दिल भर जानी जग वफा तेरी नादानी ना को तेरे गम दा हानी राज झूठे झूठी रानी குத்துனா ராக்குடா நம்ம ஊரு ராக்குனா குத்துடா சக்சனோட பாட்டா கேட்டவன்டா ராஜா பாட்ட பாடி பலந்தவன்டா நாயர் கட்ட சாயா நீ குடிச்சு பாரு பையா வெள்ளக்கார சோட்டா அது பேரு கொக்க கோலா 8000 வாட்ஸ் பல்பு அது எரிய தேவை பவர் அத குறைக்குது பாட்டாக்கு அட நமக்கு மேல காட்டே எட்டுக்கு போட்டி வேணாண்டா எல்லாமே ஒண்ணு இசைதாண்டா நான் சொல்லும் கருத்து இது தாண்டா சை சாரே காமா பதனிசா ராக்கு குத்து சேர்ந்து வந்தா ராகா குத்து இது தாண்டா ராக்கு குத்து சேர்ந்து வந்தா ராகா குத்து இது தாண்டா முகாமடம் போட்டே மாறி கொடந்து கபத்தில மாட்டி புடிச்சு பிஸ்டாஸ் மாக்கிரா சோமாரி ஜமாக்கிராயா பிஸ்டாஸ் மாக்கிரா சோமாரி ஜமாக்கிராயா சுருக்கருக்கா முகாமடம் போட்டே மாறி கொடந்து கபத்தில மாட்டி புடிச்சு பிஸ்டாஸ் மாக்கிரா சோமாரி ஜமாக்கிராயா பிஸ்டாஸ் மாக்கிரா சோமாரி ஜமாக்கிராயா டமாலே டமா 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 டமாலே டமா டனக்கு லக்கன டே டே டஸ்க்கு லக்கன டே டே டண்டனக்கா டனக்கனக்கா டே 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 டே
वाला डांस, यह मेरा वाला डांस, तो नाचो। यह मेरा वाला डांस, तो नाचो। यह मेरा वाला डांस। What a powerful and inspiring performance by our 11th standard students. They truly reflected how unity in diversity enriches our lives and strengthens our bond. Legends live forever through their words and actions. Our talented 10th standard boys are ready to bring to life some unforgettable legends and powerful dialogues. Let's welcome them. عندي خوش فصلة يا أخي تفوز والله خوش رقصة يا أخي دوس عندي خوش فصلة يا أخي تفوز والله خوش رقصة. സകൃതകൃതമായ നാട്ടുകാരെ ശ്രദ്ധിക്കുക, കലാപരിപാടികൾ തുടങ്ങാൻ ആരംഭിക്കാൻ. உணவுட இருப்பிட்டான் உழவனுக்கும் கிடைக்கணும், அவ அனுபவிச்ச மிச்சம் தான் ஆண்டவனுக்கு படைக்கணும். ஆலமர பள்ளிக்கூடம் ஆக்ஸ்போர்டா மாறன, நீ தாய்மொழியில் கல்வி கற்று தமிழ்நாட்டை உயர்த்தணும். வாய்மூடி வாழாதே, வீண் பேச்சு பேசாதே. காலம் கடந்து போச்சுன்னு கவலைப்பட்டு எங்காதே, கனவு ஜெயிக்க வேணும்னா கண்ணை மூடி தூங்காதே. குத்தங்களா குத்தே எங்கூட சேர்ந்து குத்தே, அடிச்சா தாங்க மாட்டேன், 4 மாசம் தூங்க மாட்டேன், மோதி பாரு வீட்டு போய் சேர மாட்டேன். ധർമ്മേന്ദ്ര, ഒരു പാട്ട് വെച്ച് തന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് എന്റർടൈൻ ചെയ്യാമായിരുന്നു. ഹിന്ദി പാട്ട് മതിയോ? എന്താ പേര്? സ്വീറ്റ് നെയിം. കേട്ടോ ബെറ്റി? ലാംഗ്വേജ് എന്തായാലും എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല. എങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം സോങ് ഒന്ന് വെച്ചുതരാമോ? പിന്നെന്താ, വിത്ത് പ്ലഷർ. എരിയട്ടെ തിരികൾ ഉരുകട്ടെ മെഴുക്, വളരട്ടെ വയസ്സ് എണ്ണി തളര്, മുടിതട്ടാ മുഖമേ ഇരുകണ്ണിൻ അഴകേ, പുരുഷത്വത്തികവേ കാലം നീ വാഴ്, കടലും കരയും ഇന്നിളക്കമല്ലേ, സമയം നിലയ്ക്കുവാനൊരുക്കമല്ലേ, ഇത് നിൻ സുദിനമല്ലേ. പൊന്തട്ടെ ആഘോഷ പ്രകമ്പനം, ആഹാർമാദം ആർക്കും മർമാദം, ആർക്കു പൊന്തട്ടെ ആഘോഷ പ്രകമ്പനം, ആഹാർമാദം ആർക്കും മർമാദം, ആർക്കു പൊന്തട്ടെ ആഘോഷ പ്രകമ്പനം, ആഹാർമാദം ആർക്കും മർമാദം, ആർക്കു പൊന്തട്ടെ ആഘോഷ പ്രകമ്പനം. ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു ഐറ്റം ആരും വീട്ടിൽ പോയി അനുകരിക്കരുതേ എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് കൊച്ചു കുട്ടികൾ. മാടിസത്താ മനുഷ്യൻ തിന്നാൻ തോള വെച്ച് മേലം കെട്ടി അററ നാക്കമുക്ക നാക്കമുക്ക നാക്കമുക്ക, മാടിസത്താ മനുഷ്യൻ തിന്നാൻ തോള വെച്ച് മേലം കെട്ടി അററ നാക്കമുക്ക നാക്കമുക്ക നാക്കമുക്ക, അററ നാക്കമുക്ക 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 നാക്കമുക്ക, അററ നാക്കമുക്ക 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 നാക്കമുക്ക. தம்பி கீழே இறங்கு, தம்பி கீழே இறங்குப்பா, ப்ளீஸ் கீழே இறங்குப்பா. நீ இறங்கினாதான் முத்தம் கொடுப்பேன். അപ്പൊ തുടങ്ങാം അല്ലേ? അയ്യോ പൂനമുടി കവിത അയ്യോ മഴ വിട്ടാലും കുളിരന്നെ നീ വന്നു പോന്നതാല, दिल के अंदर तू है ना, सामने भी तू है ना, आँख में भी तू है फातिमा फातिमा।
நெஞ்சுக்குள்ள நீ தானே கண்கள் முழுதும் நீ தானே காதல் என்பது நீயே ஃபாத்திமா ஃபாத்திமா. அண்ணா என்னடா ஒன் லாஸ்ட் டான்ஸ். ஓகேடா போடே. ஜொலிக்குதுடா ஸ்லோமோ தெரிக்குதுடா அன்பான பிச்செல்லாம் கேளு நம்பிக்கையா சேரு இருக்குதுடா காலம் பிறக்குதுடா தனக்குன்னு வாழாத நீ தரத்துல தாழாத ஒரு கது மாறானே திருத்திட போறானே கல்லுமா தளபதி கச்சேரி தளபதி கச்சேரி அகனா மனமுகனா பெரிதனமா வைபாபலமா கச்சேரி தளபதி கச்சேரி கொடிய பறக்க விட்டு விருந்து வச்சு கொண்டாடலாமா பக்கல்ல விட்டாய் பக்கல்ல விட்டாய் பக்கல்ல விட்டாய் விட்டாரே பக்கல்ல விட்டாய் பக்கல்ல விட்டாய் பக்கல்ல விட்டாய் விட்டாரே பக்கல்ல விட்டாய் பக்கல்ல விட்டாய் பக்கல்ல விட்டாய் விட்டாரே பக்கல்ல விட்டாய் பக்கல்ல விட்டாய் பக்கல்ல விட்டாய் விட்டாரே. എന്തെങ്കിലും ആകട്ടെ, സംഭവിച്ചതൊക്കെ കുട്ടിന്, സംഭവിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ കുട്ടിന്, സംഭവിക്കാൻ പോണതൊക്കെ കുട്ടിന്, ഇനി ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല അതൊക്കെ വെരി വെരി കുട്ടിന്. What a commanding and impressive performance by our 10 boys. They truly captured the spirit and power of those legendary moments. As this wonderful evening comes to an end, we look back with pride at the performance that filled the stage with talent, confidence and joy. Today was not just a celebration, but a reflection of the hard work, dedication and creativity of our students and teachers. We sincerely thank our respected chief guests, dignitaries, management, teachers, parents and dear students for being a part of this memorable annual day celebration. Your support and encouragement are the strength behind every success. With hearts full of gratitude and memories to cherish, we conclude today's program. Let's carry the spirit of learning, unity and excellence into the days ahead. As the curtains draw to a close, we extend our deepest gratitude to each individual present tonight. Thank you one and all. As we come to the conclusion of today's program, I heartily invite all our esteemed audience to join us for our next Kindergarten Fest scheduled on 10th January. We look forward to your presence once again. I request everyone kindly rise for the national anthem. I request everyone to rise for a moment for the national anthem. School attention, school standards. School attention begins the national anthem in the chorus. Janagana mana adinayaka jaya he Bharat bhagya vidhata Punjab Sindhu Gujarat Maratha Dravida Utkala Banga Vindhya Himachala Yamuna Ganga Uchchala Jaladi Taranga तब शुभ नामे जागे तब शुभ